ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕದ್ರಿಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಉರ್ವ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಲಕರು ಮಂಜುನಾಥ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ ಲೋಕೇಶ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಪ್ಪಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಇನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಅವರ ಪರಿಚಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಶರತ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ವಿಷ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇಯಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಬಂದು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮನೋಜ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿದೌಟ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಸುಜಿತ್ ಇವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಮೋಹನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನು ಸಚಿನ್ ಇವರು ಹೂಗೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನಾಗ್ರಲ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಶವ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಕೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್,
ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ವಿಷ್ಣು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್, ಮನೋಜ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಇಯ್ಯಾಡಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೀಪಕ್ಕೆ ಅದರ ಆದ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವಂಥ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ದೀಪ. ಈಗ ಈ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಶ್ವಂಬರ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಗಜಾನನಂ ಭೂತಗಣಾದಿ ಸೇವಿತಂ ಕಪಿಕ್ತ ಜಂಬೋ ಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಅಸುತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮನೋಜ್ ಇವರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಭಾಷಣ. ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಉರ್ವ ಮೈದಾನ ಎಂಬುದು ನಮಗೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಓವರಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಡರಂ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಂತ ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜಗಳ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಂಡದವರು ಪ್ರತಿ ಊರಿನವರು ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ ನಡುವೆ, ಊರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಊರುಗಳ ನಡುವಿನ ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅದನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡೆ. ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿದಂಥ, ನಾವೇ ಆರಂಭಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೇರ ನಡೆ ನುಡಿಯ ದೀಪು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರು ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಎರಡು ತಂಡದ ಮುಗ್ರೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೈದಾನದ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಯೋಗೀಶ್ ಯಾನೆ ಅನ್ನು ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಲವು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮೈದಾನ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
Well, welcome back. Good morning, cricket lovers. And it's after a long time here in UCG cricket ground. At last, it was a dreams comes true. And everybody knows that after that pandemic, that was coronavirus, almost stopped all the activities of sports and games. But at last, it's time has come to start cricket here in one of the most beautiful cricket on UCG. After that grand inaugural ceremony, SAI Trophy 2020 will going to start right now. So all set now for the inaugural match. The two teams going to play the inaugural match, Sri Ram cricketers Mugrodi as well as Vikram Mugrodi versus Sri Ram cricketers. After winning the toss, captain of Sri Ram cricketers, they're rightly elected to field first. So everything set now for the first over, as the two opening batsmen of Vikram Mugrodi are in the middle and the two umpires already taking their respective position. That is none other than one of the most greatest figure in underarm cricket in all as well as in overarm cricket. It's almost 30 years of experience. Mr. Roland Pinto standing as a main umpire at square leg. It's none other than one more greatest umpire in South Kenda district. It's none other than Mohan Iyadi. So in the commentary box, as usual, of course, myself, Satish Salian in English. After a long time, I'm joining here in commentary box of URWA Cricket Ground, UCG, the lords of underarm cricket. One must say, the Eden Garden of underarm cricket. And my left side, Mr. Swastik joining me as a scorer. And of course, everybody knows that there will be no open commentary. There is no ground commentary here. But suddenly, the opportunity for the cricket lovers to watch this match in their mobile through YouTube, Bedra Media are doing the job here for the live telecast. First ball itself, it starts with a little bit shaking start here for bowler. Balls down the leg stump and nothing much do with the delivery. Batsman left that one rightly so. A white call by umpire and first run comes up for the tournament. Here is the next second ball. Drives it up actually, but quite safely, just over the head of that cover fielder, and before the extra cover fielder going to field that one down a deep extra cover, batsman got ample time to complete that couple of runs. Not a confident looking lofted shot here, but I will tell you, but width is offered by the batsman outside the off-time batsman going after that, because this is a power play. All we can see that inside the ring, there was 7 fielders, but only 2 fielders outside the ring. Oh, that was one more bad delivery there from bowler. Little bit shackling start here for the bowler. Not quite able to find his line. A second wide ball by Dhanraj. This is a lovely shot. Beautifully played. Down to deep mid-wicket region. There's a lot of work here for the square leg fielder to cut it off. And before Pushparaj going to cut it off down at deep mid-wicket, there was ample time again for the batsman to come back for the second run. So, it's a windy morning. Everybody knows that this is a month of November. A little bit winter season. We're going to start the cold weather condition. Here is the next one. Right arm over the wicket. Bowles drives that one, but not quite able to. Oh, that was a really sloppy fielding there by the fielder at mid-off. What could be a certain single there? Because of misspell, they're going for the third. Chance of run out there. Will it going to be out? No says by umpire, rightly so. That was a fantastic running between the wicket, I will tell you. Because not that much of easy to run third in that occasion. But because that the throw is not having that much of power from a deep long off fielder, the batsman completed that 3 runs. And with that 3 runs, scoreboard moves on to 9 on the board. Swap that one. And probably we're going to get a single for that, because protection there in the deep square leg. And the very good start here for Vikram Mugrodi. The opening batsman, they got a really good start. The 10 on the board. This time up actually played, but quite safely, I will tell you. The fielder there in the deep long off will going to cut it off. Yes, he does. But batsman has again, they got enough time to come back for the couple of runs. Productive over indeed. And what Vikram Mugrodi wanted to be in that first over of the power play, they have to get some runs on the board. And scoreboard moves on to 12 without loss of any wicket. Dhanraj, little bit expensive over. Balls, slower one. Oh,
This time a better delivery. That was a good line to ball to right-hander batsman. Little bit deviating after ball pitching outside the line of off-stump. Little bit slowness of the pitch, I will tell you in the morning in the UCG. Ball is not that much of easily coming to the bat. That's why batsman completely missed out. The first over completed. It's 12 without loss of any wicket after 1 over. So first over completed, it's 12 on the board without loss of any wicket, and going to start the second over from the far end. That was a syndicate bank end, and the second and last over of the power play. So 5 overs match. There will be 2 overs of power play where you can keep only 2 fielders outside the circle. We can see straight away there was a wide-ish long on and deep mid wicket. The fielders are in the deep of the bowling. The new bowler bowling right arm round the wicket. Bowls starts with a wide delivery, just like what Dhanraj did in the previous over. This bowler is also a little bit struggling to get the line straight away. Bowls the first ball as a wide. Around the wicket, second time in this over, identical mirror display of previous one. It's the same delivery, the same line, and same action coming from umpire as well, signaling towards our scorer. It's a wide, and scoreboard moves on to 14 without loss of any wicket. Again, he's not really running from his mistake. He's really struggling to get his line and length proper. The third consecutive wide deliveries here. So really, Sri Ram cricketers really have to do something special here, because this is a 5 overs format of the games. If you allow a lot of extras, then very difficult to you to chase when it comes into play. That will going to play a big role, the extras in limited over matches. This time, lovely shot, beautifully played. He will go to clear the fence. Infield, off stop there by Pushparaj, not quite able to bend down in a time, and ball just passing under his 2 hands, and the batsman got a couple of runs here. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 17 on the board without loss of any wicket. Late viewers here in YouTube, you are watching SAI Trophy 2020. Lovely shot after down to deep backward square leg. The long run here for the fielder in the short square leg, but the ball winning the race against the bowler. That will be going to be a first boundary of this tournament. First boundary of this tournament, and first boundary in the innings of Vikram Magrodi. The boundary coming from the bat of Nishit. So 21 already on the board. Huge score on the board, I will tell you. Ritesh bowls. That was a good line. That was a really good line indeed. That's what the opening bowler have to do, because whenever the captain asking you to bowl the power play overs, you need to be stick with your line and length. And that was a really good line to bowl. Again, loose delivery, I will tell you. Down the leg stamp, hittable delivery. Batsman a little bit frustrated because he can deliver one more boundary here. But that was just beating the bat, but you're not really missing the opportunity for umpire to signal the wide. 22 without loss of any wicket. Again, it's going to be a prolonged over and highly indisciplined bowling performance. Highly indisciplined bowling performance, I will tell you. 22 on the board. The opening bowler, Ritesh, really struggling to get the line and line. That was a good one, but wicketkeeper behind the stump completely missed out. But no chance at all for any run there. Ritesh again, round the wicket he bowls. Pass umpire Mohan. So Nitesh went for the sweep shot. Chance of run out again. The fielding is not up to the mark. Short fine like fielder. If you're able to collect the ball cleanly, opportunity of run out, but he missed it completely, and the batsman not missing the opportunity to come back for the single. 23, the big score already on the board. This is only second over in progress. The 2 opening bowlers really not justifying the decision of their captain Pushparaj, because he's choosing the 2 opening bowler to bowl some good overs to start with, but they are considering lot of runs. This time, beautifully played. That will go into the first sixer of this tournament. Effortlessly played, stand and delivered. SAI Trophy 2020, the first sixer coming from the bat of Kishore.
just joining his partner Nishit. He scored one boundary. Nishit hitting one big shot. A neat and clean hit. And scoreboard jumped into 23. 30 correction. 30 on the board. 18 runs coming from that over. This is a huge one, I will tell you. Especially in the morning session in UCG URWA cricket ground, because have a lot of examples that bowlers are really dominating the first 3 overs. But here we can see that the batsmen of Vikram Magrodi are dominating here all the way. They got 30 runs in just 2 overs at the rate of exactly 15 runs per over. Before the start of this match, all cricket lovers gave a tribute to Mr. Yogesh Yane Anno, the late Yogesh Yane Anno. One who guy always we can see in commentary box, a smiling face, doing the job at scoreboard. But we are missing him a lot. Such a sincere personality. As like in Kannada, Kayakave Kailasa. Just like he's doing his job very sincerely for more than 15 years here in UCG cricket ground. Is in the scoreboard, but certainly we are missing him a lot. Now we are coming back to the 3rd over. It's going to be a Santosh, one more experienced campaigner, the backbone of this tournament as well. Also a beautiful delivery. That was a fantastic one. I'm really surprised why this experienced bowler is not introduced in the first over of the power play or second over of the power play. Because experience is much required when you're bowling in the power play overs. And that's what really lacking in these 2 overs. They conceded a lot of runs. Here is a beautiful delivery. That was a very good one. Absolutely perfect ball pitched in a spot, in a good length spot, and batsman has really not having an answer for that. Playing little bit across the line of the delivery. Huge gap between bat and pad, and Santosh just bringing the ball between that gap, and ball hitting the off stump of the batsman. So Vikram Magrodi lost their first wicket, but they got a start here. They laid the foundation what really required for Vikram Magrodi by the 2 opening batsmen, and they lost their first wicket at the score of 30 for the loss of 1 wicket, the over number 3 in progress. So vital breakthrough here for Shriram cricketers. They needed breakthrough because runs are really little bit worried factor here for Shriram cricketers. In the scoreboard we can see there are already 30 runs on the board. There's over number 3 in progress. So 1 good over badly required, and that Santosh is trying his level best. The left-hand batsman came into middle, replacing after the dismissal of Nishit, the Chetan. This time lovely delivery indeed. Batsman little bit dangerously played. Not quite confident looking shot, I will tell you. But he managed to bring the bat into the line of the delivery last moment to get the single down to deep long on. And scoreboard moves on to 31 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. We're not having that much of a huge crowd here, but probably we are hoping for some good crowd here. The down the leg stamp is going to be a wide. 1 more extra, 2 more added to total because 1 plus 1, 1 for the run, running between the wicket, that's taken single, and 1 for the wide. 33 on the board. This time again, ball is in the air for a while. Chance of run out there. Pushparaj trying for the shy at the stump and non-striker's end. But fortunately that ball hitting the non-striker. And they completed that quick single in the negation. So 34 for the loss of 1 wicket. Santosh so far so good in this over. This time drives it on Apeshli, but quite safely 1 bounce collected by the deep long off fielder. Wide throw coming for the fielder. I think it's not a good thinking by the fielder, I think in the long off. What could be a certain single? They're trying to return the ball into the hands of wicketkeeper. It was really a distance is concerned, the longest distance, but batsman, oh, beautiful delivery. That was hurried out to the batsman. Sharp incoming delivery there from Santosh. And batsman managed to play that one down to short mid-wicket for a single. So good over there from Santosh compared to previous 2 overs. This is a better over here for Shriram cricketers. And Vikram Magrodi, after completion of 3 overs, they are in the right track. 37 for the loss of 1 wicket.
So one more bowling change as far as the rules and regulation of this cricket tournament is concerned. 5 overs match, and you have to bowl 4 overs. You have to introduce 4 bowlers, compulsory. That means one bowler can get 2 overs, and other three get 1 over each. And that's right. So bowler number 4, Dhainik, is brought into attack. Daivik brought into attack, and here he is bowling his first ball. Oh, lovely delivery. Very good bowling action in the negation. And this time, but fielding is not up to the mark, I will tell you. Santosh little bit struggling to get the ball to his hand, and he's a little bit pummeled, and batsman taking full advantage of that, and they cross off for a couple of runs. The scoreboard was under 39 for the loss of 1 wicket. Daivik balls this time again. What we are talking about, that the extras, the wides and no balls, the buys, always going to be a biggest headache here for Sri Ram cricketers. They couldn't able to control. Let's considering a lot of extras runs. 40 on the board. This time, lofted over. Will it go to clear the fence? Yes, it does. As straight as an arrow. A lovely shot, I will tell you. Effortlessly played. Picking up the line and length very quickly. Of course, the ball is in the slot, and batsman quickly sending that one very straight indeed, as straight as an arrow, just clearing the boundary line for a maximum. Second sixer of this tournament. 45 down the leg stamp. Frustration and pressure straight away for the bowler. Daivik not quite able to bowl that one into the wicket, but we bowled down the leg stamp, and warning number 1 has been given to the bowler as well, as he was coming right in front of umpire. That was a protected area, so he's just changing his angle. He's bowling now round the wicket to the left-hand batsman Chetan. Daivik coming down the track. What a shot! Sweet hit. That was a sweet hit, I will tell you. Just coming down the track and lofting that one handsomely down to wideish long on for a maximum. Tremendous strike indeed, I will tell you. Absolutely terrific to watch. Not an easy stroke to play in the book. Coming down the track, picking up the line and length quickly, and sweet sound coming from the bat of the batsman Chetan to get that sixer. Score jumped into 54, and 50 comes up straight away. The half century, can you believe this, came in just 3.2 deliveries. Sri Ram cricketers have to do something special. What a great batting display here from Vikram Magrodi. Again, going to be one more. Going to be a one more. And this is a little bit squarer compared to the previous one, because this time batsman not dancing down the track. He's just dispatching where he was standing in the crease, within the crease, and picking up the line quickly again, and lofted that one short pitch delivery down to wideish mid wicket for a maximum. Second sixer of this over. Score jumped into 60. Again went for the reverse. Ball is in the air, but not quite reachable for the fielder at the short third man. Leg by call by umpire. No contact with the bat. No danger of getting out in the chance in form of catch, because straight away umpire signals as a leg by. 61 for the loss of 1 wicket. The monumental score on the board. It's a huge score on the board here for Vikram Magrodi. Here you go. Balls. Rise that one quite beautifully. Finds a gap straight away down to deep long off. They're coming for the second. Why not? Because the lazy fielding there by the fielder at wide is long off. Not quick enough. The outfielders need to be very quick, and batsman taking a full advantage of the slowness of that fielder. So over number 4 completed. Vikram Magrodi, they are looking in a commanding position. They are 63 for the loss of 1 wicket in the over number 4 completed. No surprise at all, because as I already mentioned that 4 bowler has to be introduced. 1 bowler can get 2 overs, and Santosh is the man who bowled really very well. The economical plus wicket taking over. The previous over is bowled 1 over 7 runs and a wicket,
and he must be the final over bowler. And he need to contain the batsman in this last over because already there are 63 on the board for Vikram. This is not a good bowling there from Santosh. A little bit tried to beat the batsman bowling outside the line of off stump, but that ball going further away. Outgoing delivery. Of course, incoming delivery he bowled off cutter, but outgoing delivery for the Chetan, the left-hand batsman. Full toss delivery. Batsman not quite able to take any advantage of that full toss, as he was runs very well. Chetan diving effort from him to complete that single. So with that single, scoreboard moves on to 65 on the board for the loss of 1 wicket. The Kishore is still there in the middle. Chetan has played a destructive innings. I will tell you, he hit 2 sixes, massive sixes in his innings. Kishore is batting on 28. What a fantastic knock from him, coming as an opening batsman for the side. This time he is lofted over. Will it go to clear the fence? Yes, it does. Once it looks like when Pushparaj is running back, he will go in to take the catch down at mid-wicket, but that ball going and going and going over the head of that fielder. And one more sixer coming into his, coming from the bat of Kishore then. And his individual score moves on to 34 and total score moves on to 71. What a start here for SAI Trophy. This time, full toss delivery. The fielder there in the deep long on will just cut it off, I will tell you. And batsman picked up a couple of runs here. Santosh is not really bowling very well in this last over. He's bowled 1 short pitch delivery, 1 full toss delivery. 2 full toss already in this over. The subtle batsman like Kishore. Pushparaj is really not happy with the fielding set. Now he is sending one mid-wicket fielder down to deep mid-wicket and bringing the fielder from deep backward point inside the ring. Again down the leg stump, a little bit shuffling across the line of the delivery. It's going to be a bye. Good call from umpire because you can see that the bowler, the batsman, really shuffling across. That's why even though ball pitching outside the lineup is going away. But as umpire Roland Pinto is very experienced and rightly so, it was a fair delivery. This time dotted one, much required dotted delivery for Sri Ram cricketers. But nothing to worry about the scoreboard, I will tell you, for Vikram. They got 74 on the board. And last time in this over, he bowls. Slower one, change of pace and opportunity of run out, but missed out. They're going for the extra run as well. But this time there's an opportunity here for the wicket keeper to make a run out. So that's it. Innings comes to an end. 75 is a huge score here for Vikram Mugrodi. And they set a target of 76 runs to win the match. I think it was really a mountain of runs to climb here for the batsmen of Sri Ram cricketers. We wanted to win the match. Wait and see. And when opening batsmen of Sri Ram cricketers, they're coming to chase in the middle. What could be a strategy from the batsmen to get that 76? And wait and see how Vikram Mugrodi will going to justify that huge total score of 75. It's going to be more interesting. Second innings will going to commence, and we'll take a short break, and we'll back after short break the innings of Sri Ram cricketers. Thank you.
So welcome back, and before the innings will go into comments of Sri Ram cricketers, it's time to ask Mr. Swastik to take over the microphone, and please welcome Mr. Swastik in English. Thank you. Thank you so much, Satish. And the match is played between first match, probably a first match of the tournament, is played between Sri Ram cricketers as well as Vikram Mugrodi. And whereas Vikram Mugrodi was able to score 75 runs in 5 overs, a dominating batting performance by Vikram Mugrodi. And now Santosh is at the striker and wide down the leg side, and a very big wide to the batsman, to the opening batsman. Opening pair for the side are Santosh and Lokesh. A new bowler is none other than Manish. And two officials for this match are Roland Pinto and Mohan Yayadi. And Manish to bowl to Santosh. Very well bowled. And to the offside region, two batsmen and the striker, same and sloppy and lucky for the bats, lucky for Vikram Mugrodi. The ball clearly hits the wicket at the non-striker end, and the big man and hard hitter of the ball, Santosh, departs in the form of a run out, and he is back into the pavilion. The main architecture of Sri Ram cricketers is back to the pavilion, and a new batsman is walking towards the crease, is none other than Amit. And now Manish, fourth time in his over, to Lokesh, passing the umpire, Roland Pinto, and bowls, very well bowled, onto the stumps and into the timbers. The batsman Lokesh is walking into the pavilion in the form of bowled out. And very well bowled by Manish as well. Wide down the leg side and wide call by the umpire. Another extra added to the total. The score moves on to 4 on the board for loss of 2 wicket, and balls into the legs of the batsman and completely beaten. Dot delivery counted, and after the completion of one.
Right after this match, the next match is played between GFC Gundalike versus Jodkati Friends. And big tournament in the name of SAI Trophy 2020. A new bowler, Sudhir into the attack, a very experienced campaigner for the side of Vikram Mugrodi. And he is bowling the second over of the power play from the Matadkani and passing umpire Mohan Yayadi. And get ready to bowl to the batsman Dhanush Amit. And very well bowled, completely beaten by the batsman. And second time in is over, and another dot ball counted. One more dotted delivery. And now Sudhir appealing for run out, and rightly rejected by the umpire. And now Sudhir third time in his over, and Sorry for the inconvenience. And Sudhir last time in his over. Very well bowled. Just 3 runs considered in 5 deliveries. What a beautiful piece of bowling performance. And now wide delivery. Not at all bothered of this extra runs, because they have a huge target. 75 and 76 is the target to win this match. And very well bowled onto the legs of the batsman, and chance of run out. And overthrow, and the ball is going towards the fence. The fielder is a little bit lazy over there and fielded, and lazy running between the wickets. 2 runs added to the total. After the completion of 2 overs, score moves on to 10 on the board. Another 65 runs needed for the victory in remaining 18 deliveries. Manoj into the attack, and
Bowling from the pavilion and passing umpire Roland Pinto. Bowling to Dhanush. 18 deliveries and 65 more runs needed for the victory. And now, very well bowled. And wide outside the leg stump. Wide ball called by the umpire. And warm-up delivery. After a long time, he might be playing cricket, and just looking at his body language, he's not 100% fit to this tournament. And now first time is over to Amit, left-handed batsman, bowling right arm over the wicket to Amit, and bowls very well bowled, swinging delivery, chance of run out. The ball swings in front of the fielder as well, and 1 run added to the total. The score moves on to 12 on the board, 13 on the board, make a pardon. And very well bowled, and sloppy piece of fielding, chance of run out, and he's gone. Amit is the batsman. 13 on the board, make a pardon. And very well bowled. And sloppy piece of fielding, chance of run out, and he's gone. On By call by the umpire, and Manoj bowling, 5th time in his over. The batsman facing is none other than Sharat as the striker, and Manoj to Sharat. Very well bowled, wide off the off stump, and swinging away, swinging, and swinging away from the batsman, and 1 more extra run added to the total. The next match will be played between GFC Gundalike and Jodukatte Friends. And very well bowled, and slower delivery, good catch. away from the batsman, and 1 more extra run added to the total. The next match will be played between GFC Gundalike and Jodukatte Friends. Very well bowled. Slower delivery, good catch. Kishore, Nishit and Chetan as well. Kishore was able to score 36 individual score for his team, and Chetan with 2 huge maximums able to score 16 runs, and Nishit was able to score 8 runs with help of 1 boundary. And now Daivik, a young talented player at the striker end. Manoj, slower delivery, and dot ball counted. That was slower and outgoing delivery ball by Manoj. The batsman couldn't able to read the nature of that delivery, and completely beaten by the batsman as well. 76 is the target set for Sri Ram cricketers. New to the book of ARD unit, Sri Ram cricketers is a new team set by the area of the players of ARD. And now
Avinash. There's a new bowler introduced from the side of Matatakani and fourth bowler introduced. And a left arm around the wicket balls and wide off as the off stump. Good slower delivery, good outgoing delivery bowled by Avinash. And now second time in the first time in his over, played up eastly and gone all the way. Around the wicket balls and wide off as the off stump. Good slower delivery, good outgoing delivery bowled by Avinash. And now second time In the first time in his over, played up eastly. and gone all the way over the long on region and another powerfully played by Dhanush and couldn't able to connect it from the middle of the bat and 1 run added to the total. Daivik at the striker end now. The score moves on to 24 on the board and Daivik played into the leg side region and another 1 run added to the total. 25 on the board. 50 runs needed for the victory. And Avinash. Balls onto the legs of the batsman. Misses legs, hits the stumps. You miss, I hit. Beautiful piece of bowling performance by Avinash. And straight into the timbers. A blind attempt stroke played by Dhanush as well. And huge smile in face of batsman Dhanush. And he's back, walking back into the pavilion. And he was able to hit a maximum for his team as well. The new batsman walking into the crease is none other than Ritesh. Avinash to Ritesh. Left arm bowls and not judged well by the batsman. That was well within the reach of the batsman and he was watchful in that occasion and dot ball contact and quite upishly played intentionally lofted stroke and there was chance of second run but they are settled with a single run as well. A score moves on to 26 on the board after the completion of 4 overs. 6 balls and 49 runs needed for the victory. Highly impossible ask in front of Sri Ram cricketers. 6 balls and 49 runs needed. Kishore, the man who was able to score 36 runs to reach the 75, a big figure in 5 overs, is now get ready to bowl and very well bowled. A slower delivery to the batsman, chance of run out and sloppy piece of fielding out there by the fielder as well. Comfortably 1 run added to the total. Now Kishore. 5 balls and 48 runs needed for the victory. Impossible ask. Daivik is the batsman and very well bowled. Blind attempt stroke. Blindly attempted by Daivik and a dot ball counted. 4 balls and 48 runs needed for the victory now. And third ball. Another dot ball counted. 4th ball as well and had a nick in the bat. Went to the past the keeper and best of fielder corrected. 1 run added to the total. First time is over and
This was loose delivery bowled by chance of run out. Loose delivery bowled by Kishore. And in the last tournament played at Konchadi AID Ashrama ground, this man Kishore was hit sixes in 1 over itself. A big man, and that was Vikram Mugrode team is lucky to have him back to the match. And the batsman Ritesh is out of crease and walking into the pavilion with the form of run out. 30 on the board for loss of and just a formalities remaining in this match. 1 balls and 46 runs needed for the victory. Kishore to bowl the last ball of the innings, and balls to the batsman Eric Sheta, plays it across, and sloppy piece of fielding and boundary. 4 runs added total. That's it. Vikram Mugrodi are comprehensively qualified for the next round of the tournament. And congratulations for Vikram Mugredi. Commiseration for Sri Ram Cricketers. And better luck next time for Sri Ram Cricketers URWA. And next match will be played between GFC Gundalike versus Jodhkatte Friends. I request the batsmen, all the players of both the teams to be ready for the next match. Thank you.
Second match of the tournament is played between GFC Gundalike versus Jodakati Friends. A skipper of GFC Gundalike won the toss and rightly so elected to field first. Damodar is a very experienced and talented cricketer for the side of Konchadi AID region. He is very well known for his beautiful cricketing stroke. Is at the striker end. First ball he faced and played uppishly. 4 runs added to the total. Wide offside the off stump and sloppy piece of fielding out there. The chances. If you miss the chances, then you have to miss the match as well. Next match as well. And now Charan at the striker end. Damodar is the bowler. Very well bowled. The outgoing delivery bowled by Damodar and completely beaten by the batsman, hard hitter of the ball, Charan. And now Damodar, third time in his over, very well bowled. That was a good delivery bowled by Damodar. Batsman Charan blindly attempting to play that one, completely beaten by the batsman as well. And now Damodar. A fourth time in his over, wide offside the leg stump and a wide call by the umpire. No swing in that delivery caused wide delivery. And now Damodar having a good action in his bowling performance and chipped it outside edge of the bat and wide delivery. And now Damodar having a good action in his bowling performance and chipped it outside edge of the bat. because of a pandemic coronavirus disease, all the players are were not able to play the practice matches, so they are struggling in this tournaments. And now Damodar to Damodar. A bounce and appealing for LBW, plump in front of the wicket. And now Damodar to Damodar. A bounce and appealing for LBW, plump in front. The big fish in the net. And he is back into the pavilion, scoring just 4 runs for his team. And Vaishak is a new batsman. Facing last ball and blindly attempting to play across the region. And a batsman was able to read the mind of the batsman. Bowler was able to read the mind of the batsman and bowled outside the off stump and completely beaten. And after the completion of 1 over, score moves on to 7 on the board for the loss of 2 wicket. 7 for the loss of 2 wicket. Pritham is at the striker and a new bowler and ball wide off the Pritesh, make a pardon. Pritesh is a striker and batsman, and a new bowler introduced
from the pavilion and is none other than Dheeraj. Very well bowled and mirror image of the previous delivery. Wide call by the umpire and 2 extras added to the total. And now Ritesh is at the striker end. Vaishak is at the non-striker end. And now Dheeraj, not the same delivery. And chance of run out. Wide call by the umpire. 1+1 run added to the total. He has very good line and length. A bowler, Dheeraj has very good line and length. But he is not finding his rhythm. A lack of practice maybe. Yes, he is changing the guard. Now he's bowling from right arm round the wicket. Very well bowled and off the legs of the batsman. Rightly so, umpire rejected. The ball was pitching outside the leg stump, so the bowler rightly rejected the appeal of the bowler. And now, wide offside the leg stump. Very big wide. Wide call by the umpire. Another extra added to the total. Score moves on to 14 on the board. No ball called by the umpire because that ball pitched outside the guideline. Pitched outside the pitch. So free hit for the batsman and I think he is able to take full advantage. No, very well caught. That was caught by the fielder and that was free hit delivery. 1 run added to the total. The score moves on to 15 on the board. Very well caught. That was caught by the fielder and that was free hit delivery. 1 run added to the total. On the board and played onto the leg side region and chance of run out and good throw by the fielder over there and 20 on the board And and now Dheeraj bowls very well played by Vaishak as well, bowling. .22 on the board. And now Dheeraj bowls. Very well played by 2 overs bowled. The bowlers of Gundalike friends are really struggling to find their rhythm here in UCG.
A new bowler. A ball, no bowling change. Continue. Damodar, the bowler who bowled first over. And now Damodar to Vaishak. Young talented cricketer for the side of Jodhkate Friends. Bowls and a very long chase for the fielder. Couldn't able to stop that one. Damodar To Vaishak. Young talented cricketer for the side of Jodhkate Friends. Bowls and a very long chase for the fielder. Couldn't able to stop that one. This is for the latecomer. This is second match of the tournament. The first match was won by Vikram Mugrodi. Vikram Mugrodi scored 75 runs. 76 is the target set for Sri Ram cricketers, and they were able to win comfortably by 40 runs. And now Damodar bowls, very well bowled, and keeper fumbles to collect that one because the batsman was coming across the line, and keeper couldn't able to see the ball, and no run counted. Dot ball counted. And now Damodar, third time is over. Damodar to Vaishak, trying to reverse that one. Quicker delivery ball by Damodar. Fumble in the fielding. Best of fielder and bye called by the umpire. They are taking advantage because the fielder over there behind the wicket keeper was not quick to collect that ball, and the batsman, two young batsmen, was able to score. They are taking advantage because, and in the form of vice, and appealing for LBW. Misses everything. It misses leg and stumps as well in inches. And what a bowling performance by Damodar. That was a beautiful piece of bowling bowled by Damodar as well. And now Damodar to Vaishak, balls onto the legs of the batsman, and very well collected bat throw by best of fielder as well, Ganesh. Leg by call by the umpire, and a score moves on to 33 on the board. And last time is over. Damodar bowls and appealing for LBW, but that delivery had a nick in it, and that was good delivery ball by Damodar. After completion of 3 overs, score moves on to 33 on the board. The 5 overs match will be played here at UCG. Sri SAI Trophy 2020 played here at UCG on 22nd, that is today, and on 29th next Sunday, open to all tournament. A new bowler introduced from the side of Gundalike Friends, wearing 55 number jersey, is none other than Manvit. The batsman facing is Vaishak, young talented cricketer, a stitch ball cricketer, and very well bowled onto the legs of the batsman, completely beaten and very well gathered by the wicket keeper as well. And second time in is over. Bowls on wide call by the umpire. Another fumble behind the wicket. Ganesh, the very good player for the side, very experienced campaigner for the side of Gundalike Friends, is sloppier. Very well bowled. The last ball was onto the legs of the batsman, and batsmen were able to complete 1 run for that in the form of Bice, and another delivery, quicker one ball by
Manvit as well. Wide after the leg stump and wide call by the umpire. Score moves on to 36 on the board. After a long time, the wicket is fallen for the side of Joe Ducati friends. Manvit is a bowler, was able to pick up a wicket of Score moves on to 36 on the board. '29 run partnership is broken. Pritesh is walking back into the pavilion in form of bowled out. Very well bowled by Manvit. Dikshit is a new batsman. Walking towards the crease. The striker and get ready to face the ball of Manvit. And trying to reverse sweep that one. Swept well by Dikshit. A long chase for the fielder, Ganesh. And he was able to stop that ball in his foot. And comfortably 2 runs completed by batsmen. And now Manvit to Dikshit. A balls very well bowled by Dikshit. Manvit and completely beaten by the batsman. A batsman is looking at the umpire because that ball was going wide off the leg stump. That was well within the reach of the batsman. Another good delivery bowled by Manvit. Very good comeback by the fielders and bowlers of GFC Gundalike, because this over bowled by Manvit was economical over for the side of GFC Gundalike, which had a wicket in this over as well. After the completion of 4 overs, score moves on to 39 on the board. Last over remaining for the side of Joe Ducati friends, 39. Seeing the nature of the ball, the score is little bit new bowler is bowling from the side of Matadakani and very good ball. Wide off the off stump. Wide call by the umpire. Roland Pinto. Another extra 40 on the board. Dikshit is the batsman facing the delivery of new bowler, and a bowler bowls trying to play across the wicket, and chance of run out, and bowler misses. A wicket keeper misses. Leg by call by the umpire, and another 1 run added in the form of extras. 41 on the board now. .41 for the loss of 3 wicket. Vaishak is at the striker end. Well settled batsman. And another wide delivery. 1+1. 43 on the board. Very well bowled. That was appealing for LBW, and umpire raises his finger. Dikshit is a batsman, couldn't be able to dispatch this delivery, the lollipop delivery bowled by bowler, and Dikshit was not expecting such type of delivery. He played
early in that occasion, and the ball hits the leg of the batsman, and that's umpire raises his finger. LBW called by the umpire. Tilak, another experienced campaigner for the side of Jodhkar friends, is at the striker end, facing the ball of new bowler, and played up easily, and that was Another experience campaigner for the side of Jodhkar friends, is at the striker end, facing the ball of new bowler, and played up easily, and three more delivery left. Three balls to go. Still three more deliveries left. 49 on the board. Tilak, the bowler, is bowling fourth time, and balls to the legs of the batsman. Wide call by the umpire. Another bad delivery. 50 comes up. 50 up for Jodhkar friends in 4.3 overs. And very well ball. Tilak was able to, could not connect the ball, and dot ball counted. 4 balls bowled and 2 balls remaining. Very well bowled. Legs of the batsman appealing for LBW, rightly rejected by umpire, and 1 run added to the total. No signal from umpire. It says that had a nick in that delivery. Last ball of the innings. Vaishak going, that was very big from umpire. It says that had a nick in that delivery. Last ball of the innings. Vaishak going, that was very big. Is the total score scored by Jodhkar friends. 58 is the target set for GFC Gundalike, and let's wait and see how GFC Gundalike, how the answers of GFC Gundalike will be for the second innings. I'll hand over the mic to Mr. Satish in English. Thank you.
So thank you very much, Swastik. Coming back to this match, the match number 2 of this day number 1 of this most prestigious SAI Trophy 2020. So GFE Gundalike takes on Jodukate friends. After winning the toss, Jodukate friends Konchadi, they elected to field first, and they restricted their opposition GFE Gundalike for 57, and they set a target of 58 to win this match. So let's wait and see how well Jodukate friends will go into chase these runs. I think just seeing the nature of the ball which is used in this cricket tournament, I think ball is nicely coming to the bat, very hard in nature, so that I think if batsmen of Jodukate bat well, they can win this match. So wait and see. Signal coming from the umpire Roland Pinto straight away. Straight away to Mr. Yashwin, our scorer, and taking a signal from umpire Roland Pinto. And 2 umpires are ready here, along with Roland Pinto at square leg, Mohan Igyadi. So first over of the power play straight away. We can see that 5 fielders in the offside and 4 in the on. 2 fielders are in the deep in the onside in the power play. First ball, Tilak balls, beautifully played. That was a lovely shot indeed. Ball running down to deep cover region. Will go into ball win the race. Yes, it does. Straight away. We can see that 5 fielders in the offside and 4 in the on. 2 fielders are in the deep in the onside in the power play. First ball, Tilak balls, beautifully played. That was a lovely shot indeed. Ball running down to deep cover region. Will go into ball win the race. Yes, it does. A little bit grass there in the deep. Maybe a little bit slower down, but still it managed to cross the boundary line for 4 runs. Good start, and very good start here for Jodukate friends. They got a start here, and but they need to continue that start. And wait and see, Tilak, a very experienced campaigner, bowling from the far end, right arm over the wicket, went for the reverse sweep, appeal for the leg before wicket, but quite optimistic appeal. No appeal coming from bowler. He know exactly the ball is having a contact with the bat, and wicket keeper behind the stump. Damodar, one more very experienced campaigner, little bit half-hearted appeal, and no damage done. Tilak again, right arm over the wicket, bowls, edging it down to short that man. He wants a run, but quickly this partner saying there is no chance for run, sending him back quickly. So Ganesh starts well, but good comeback there by Tilak after conceding a boundary in the first ball, and he bowled 2 good deliveries. Again Tilak bowls big wide, Spectra wide, good stop by the fielder. What could be a certain boundary, because that ball went very quickly down to short third man. The fielder down at short third man, quickly moving to his left, stopping certain boundary, but the batsman cross over. 2 gifted runs here. Scoreboard moves on to 6 without loss of any wicket. Tilak again back to his bowling mark. Short on up. Right arm over the wicket. Bowls. Batsman went for the expansive drive, but here is a chance of run out there. The batsman cross over. 2 gifted runs here. Scoreboard moves on to 6 without loss of any wicket. Tilak again back to his bowling mark. Short on up. Right arm over the wicket. Bowls. Batsman went for the expansive drive, but here is a chance of run out there. Of run. No chance at all for any run, I will tell you. Very, very important. The judgment of the run is very important. Understanding is always going to be key, especially for the opening batsmen. The calling is very, very important. The loud calls for yes and no's. It's very, very important as far as running between the wicket is concerned. And at the same time, you need to see the body language of your partner, whether the ball is went straight to the fielder or not. If you are not doing that, that means you are in trouble. So first wicket is gone now. Nicely driven, but lack of placement. Mid-off fielder fields the ball. Just a single to the batsman. Anvit is off the mark with the single. With that, scoreboard moves on to 7 for the loss of 1 wicket. Again, Tilak, so far so good after that first delivery is considered boundary. He's bounced back very well. All along the stroke, they went for the single. Little bit slipped out there by the fielder. So they're taking advantage of that one to complete the single. So first over completed. Mixed result here for both the teams. As Jodukate friends, they managed to score 8 runs in the first over. At the same time, their opposition GFE Gundalike, they managed to pick a single wicket in the form of run out in that over.
So 8 runs, that means exactly 50 required in remaining 4 overs. That means 24 deliveries. And they have to get 50 runs. Almost 12 and a half runs per over is the required run rate, if they wanted to win this match. So very experienced campaigner brought into attack is none other than Arish. Of course, professionally is an advocate. Very experienced campaigner who represented UFC cricketers for a long time, being the one of the fantastic all-rounder who can contribute from the bat and ball as well. He's been asked to bowl that last over of the power play. And here he bowls. Nicely turns that one down to square leg. Chase here for the fielder. Will it go into ball winning the race? Yes, it does. What can contribute from the bat and ball as well. He's been asked to bowl that last over of the power play. And here he bowls. Nicely turns that one down to square leg. Chase here for the fielder. Will it go into and he wanted to leave the field. They need to be very careful, especially in UCG cricket ground, especially looking at the dimension of this cricket ground. Not that much a big distance when the batsman is batting in that end. The square leg is not too much distance there. So while you are chasing the ball, they need to see that there is a wall. So you can't control your speed. And so they need to be very, very careful. So while trying to stop the boundaries, you need to see that the wall is there. And all the chances is there your the boundary is signaled by umpire, so that scoreboard moves on to 12, and the fielder left the ball, left the field. Maybe he got a little bit injury for his right hand while he was trying for stopping the boundary. Nicely turned that one by the batsman. Not that much of effort to play the shot. I already mentioned his outfield is very quick. The ball is having a little bit hard in the nature. So once the batsman has got a little bit timing in his strokes, certainly it's going to be a boundary. So substitute, replacing that fielder. I don't know who is the fielder is having injury. These two teams, I will tell you, the contender of this tournament as well. Both the teams are really got some good players in the side, experience. Especially Gundalike, they got some experienced campaigners in the side. Harish, Damodar, and some few names are really, they got some good players in the side. Here is Harish bowls. Rise it on handsomely, but not quite able to find the gap. Ball went quickly to the short mid-off fielder, and rightly so, batsmen are not interested for any run. So much required dotted delivery there from Harish. Boundary in the first ball, and a dot delivery in the second. This time, almost exposing his stamps. Quite dangerously played there by the batsman. Ball is just missing the leg stamp. But looking for the sweep shot. No contact with the bat. Dotted delivery. Again, beautifully ball. Looking for the run. Chance of run out. Direct. It is gone. This is nothing but suicide. Absolutely suicide. No chance at all for any run. No contact with the bat. Dotted delivery. Again, beautifully ball. Looking for the run. Chance of run out. Direct. It is gone. This is nothing but suicide. Absolutely suicide. No chance at all for any run. Any chance to save his wicket. He's not in the picture at all. The easy decision there for umpire, square leg umpire Roland Pinto raising his finger. The wicket number 2 is back into pavilion. 12 for the loss of 2 wickets.
Avinash is the new batsman in after the dismissal of Manvit, and Arish bowls a wide. The wide signal umpire Mohan Ayadi. One more addition. After the dismissal of Manvit, and bad line, I will tell you, ball by Arish. Being the experienced campaigner, little bit struggling to get the line and length, and two consecutive wide deliveries. Scoreboard moves on to 15 on the board. Rise that one again inside edge of the bat, and batsman cross off for a single. This was better delivery, good comeback there by Arish compared to previous two deliveries. He was trying to bowl around the legs. This time almost the ball is in the midland of stump. Arish again bowls, good line, absolutely good line, but batsman clinching the single. They have to look for a run each and every ball. So one more over is completed, 2 overs completed, chasing 58 to win this match. Joduka defends Konchadi. Almost looks like they are in a target. They are in a track of winning this match. As far as run rate is concerned, 17 in 2 overs. They're going exactly 8.5 runs per over. But long way to go. 41 still more runs required to win this match. And they got only 3 overs to get that 41. 18 balls, 41 runs required to win this match. And we can see that in the right side of our commentary box, there was a lovely, it was a really fantastic. We can see that the trophies, and every team wants to lift the prestigious SAI Trophy 2020. And wait and see who will go into the lucky team to win this very prestigious. Oh, what a delivery that one. What a good start here for the bowler. Dikshit straight away, right on the money. Right on the money. And very experienced Avinash who will go into the lucky team to win this very prestigious. Oh, what a delivery that one. What a good start here for the bowler. Dikshit straight away, right on the money. Right on the money. And very experienced Avinash of Joduka friends are back into pavilion. They are 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3 wicket in the over number 3 in progress. The partnership is much required. Of course, the big over is much required. Almost 13 runs per over required if they wanted to win the match. That means each and every over needed at least 2 big shots if they wanted to catch their required run rate so that they can win the match. But wait and see. Dikshit, very successful one. Bowls the second delivery, right above the wicket. Again, excellent delivery, perfect limited over delivery in the occasion, all along the carpet with the face, and line is very impressive indeed. So batsman completely beaten. Dayanand facing next delivery, right above the wicket. This time, the bowler bowls far outside the line of off stump to wide signal umpire Roland Pinto. The scoreboard moves on to 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Dikshit again. Right above the wicket, bowls consecutive 2 wide deliveries. I'm really surprised seeing that Dikshit bowled 2 good deliveries. Then I don't know what he's trying for as he bowled 2 wide deliveries after that. Beautiful, beautiful indeed. That was a really fantastic delivery to pick the 1 more wicket here. Whenever Dikshit bowls in a good line, he picks up a wicket. This time Dayanand is back to pavilion. 2 wickets in this over for Dikshit. Delivery to pick the 1 more wicket here. Whenever Dikshit bowls in a good line, he picks up a wicket. This time Dayanand is back to pavilion. 2 wickets in this over for Dikshit. 3 in progress. Long way to go here for Joduka friends. So after that power play, we can see that fielder really spreading out. You can keep 5 fielders outside the ring. And straight away deep long on is there, deep backward square leg is there, deep mid wicket is there, deep long on is there.
And inside the ring, there was a short mid wicket, short fine leg for the left hand. There was a short mid off and short third man. Dixit bowls. Short pitch delivery outside the line off stamp, and new batsman free meditated before the bowler delivers. He is thinking about sweeping the ball so that he couldn't manage to take any advantage of that delivery. He played that one down to short mid wicket region, and scoreboard moves on to 20. Another 38 more runs required to win the match. This is over number 3 in progress. Again, Dixit, right arm over the wicket, bowls, bad delivery down the leg stamp. Batsman not really looking for the shots. He knows that was a wide down the leg stamp. He can't reach there. So wide signal by umpire, and scoreboard moves on to 21. Dixit to Dheeraj. Drives that one, but not quite able to find the gap. Not good connection. What he was looking for, the timing of the ball is not good in the occasion. So that ball went straight to the hands of short mid wicket. Scoreboard moves on to 22 for the loss of 4 wicket. 34 more runs required. Big wide. Spectra wide again. Ball there by Dixit. He's struggling sometimes. I don't know what he's trying for. Maybe he was trying to generate a lot of pace. And by doing that, he's just lost his concentration over the line. Third wide of this over. Scoreboard was fourth wide of this over. Scoreboard was under 23 for the loss of 4 wicket. Dixit again. Right above the wicket balls. Missed judgment there by the batsman. Thinking about that going to be a wide, but that was well within the reach of the batsman. Good call from umpire Roland Pinto. 1 more over completed. 3 overs completed. Chasing 58 to win this match. Jodukota friends are 23 for the loss of 4 wicket. So start of the over number 4. Tilak bowls that one. Good one, quicker one. Hurry down to the batsman. And batsman picked up a single here. 25. Another 33 more runs required to win the match. Tilak, right arm over the wicket, bowls. Rise that one, not quite able to find the gap. The short mid-off fielder fields the ball, try to shine at the stamp, miss the stamps, but the batsman got opportunity to go run for another extra run. 33 more runs required to win the 27 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. So badly requires some massive big shots if they wanted to back into this game. Tilak right up over the wicket, shot on up, bowls. Again, that was a good delivery. That was Tilak is knowing for, and he's got a lot of experience. The man who represented Gori Young Boys for a long time. He represented the Friends bowler as well. A lot of experience behind Tilak. Right above the bowler's back drive, not quite able to find the gap. That was a really good over there from Tilak. Excellent stuff. Good line and length, not giving any width for the batsman, and not giving any chance for the batsman to freeze their arm. 27. Here is again Tilak, short run off, right above the wicket, bowls again, almost same delivery, same reaction coming from a batsman, and there is no chance of any run. Each and every dot ball takes Jodukata away from their victim mark. Good judgment by the batsman at the last moment, left the ball, rightly so, because wide ball, and wide call by umpire Mohan. Scoreboard moves on to 29 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. Half of the job done, half of the job remaining, but not having enough deliveries to get that 29 runs in remaining deliveries. Again, good looking stroke, but not more than a single. Good return coming from the fielder in the deep. So 4 overs completed, chasing 58 to win this match. Still searching for the right track. The last over required big innings. 28 required in last over for Jodukata friends if they wanted to win this match.
Really, it was a big ask, I will tell you. 2018 last over, especially against the Mother. And one more fantastic performer, the fantastic all-rounder, known to be in present cricket. And last over required 28 means needed at least 5 sixes in that over. First ball, batsman looking for the big swing of the bat, but again got an inside edge of the bat. Just a single. It was the last opportunity, I will tell you. 27 required from 5 balls. 5 delivery, the batsmen have to dispatch out of the ground, out of the boundary line, if they wanted to win the match. Damodar bowling right above the wicket, balls the white. Batsman close over a single. So white plus 1, 2 runs added to total. 25 required in 5 deliveries. Opportunity is still there for the batsman. Looking for the big shot. Not quite able to deliver what he was looking for. These singles will not going to help you. And certainly it's going to be a GFE Gundalike looking like they're commanding. They're controlled over this match. And now it looks like just an 4 minutes left in this game. Because even the remaining deliveries, the batsman hit 3 sixes, but that will not going to help chasing team to win this match. Just am lofted over, but not quite able to beat the fielder out there. That looks like just an 4 minutes left in this game. Because even the remaining deliveries, the batsman hit 3 sixes, but that will not going to help chasing team to win this match. Just am lofted over, but not quite able to beat the fielder. 25 still required in 2 deliveries. 12 runs for each delivery. It's highly impossible unless bowler making any mistake of bowling a no balls and wides. It looks like GFA Gundalike, they already won this match. Looking for the big shot. Good work there from wicketkeeper behind the stump. One more wicket delivery. It's highly impossible unless bowler making any mistake of bowling a no balls and wides. It looks like GFA Gundalike, they already won this match. Looking for the big shot. Good work there from wicketkeeper behind the stump. What's that target? But it's very difficult indeed now onwards. So 1 ball remaining. 25 runs required to win this match. Jersey number 66 walking towards the pavilion. There's a lot of viewers here in YouTube watching this SAI Trophy 2020. Bedra Media has got a fantastic live telecast of this cricket tournament. Last delivery of the match. Going to be a chance of run out. Yes, it is. That was the end of the match. The comprehensive victory of GFE Gundalike. The defeat of this cricket tournament. Last delivery of the match. Going to be a chance of run out. Yes, it is. That was the end of the match. The comprehensive victory of GFE Gundalike. And for the next match. And we'll take a short break for that. The match number 3 of this SAI Trophy 2020.
So welcome back for the next match. It's going to be Friends Bondel as it takes on Gurunagar Friends. So one more interesting match, and before the innings will go into commence, it's time to ask Mr. Sujit to take over the microphone in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಣ್ಯಚೆಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಹನ್, ಆದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವಿನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್, ಅದೇ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಕೇಶ್, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಂತ್ ಇವರಿಂದ. ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶಾರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ, 17 ನಂಬರ್ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ನಿಶಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ 17 ನಂಬರ್ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ನಿಶಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಕೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಕಾರಿಕ ನಿಶಾರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಸ್ತಕಾರಿಕ ನಿಶಾರ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ನಿಶಾರ್ ಅವರು ತನ್ನ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿ ಹಾಗೂ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ 38 ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಆದರೂ ಕೂಡ 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್. ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಈ ಮಂಜುನಾಥ್. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವವಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ. 11ರ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. UCG ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ. ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಶಾರ್ ಅವರು ನವದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ನ ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಮಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಶಾರ್ ಸುಮಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಶಾರ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಲೆಕ್ಕೆಟರ್ ಮಾದಿರಿ ಎಸೆತ ತೀರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದ ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೊಂಚ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಜಮಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ. ನಿಶಾರ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ನಿಶಾರ್ ಅವರು 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ತಾನು ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ ಕೇವಲ 8, 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020 ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಇದು ಕೂಡ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು. ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ನ ತೀರವರೆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ನೇರವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉದ್ದರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ನೇರವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ 9ರಲ್ಲಿ 2. ನಮ್ಮ ದಾಂಡಿಗನ ಕೂಡ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷ್. ನಾವು ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಮಸ್ತ್ರಧಾರಿ 99 ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸುಮಂತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 69ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಫಲತೆ, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಮಂತ್ರ ಅವರಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣ. ಈತ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸುಮಂತ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣತೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು
ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಕ್ಷಕರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಕಡೆಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ತತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುಮಂತ್ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. 2 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. End of over number. Second score was on to 13 on the board. Loss of 2 wicket. A very good comeback from the bowling side. Especially Santosh, very well bowled. And second over is just given a 5 runs in this over. 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗರು ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಮಂಜುನಾಥ್. ನಿಸಾರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಸೆತಗಾರ ನಿಸಾರ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿದ ನಂತರ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು 38ನ ಅವರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಸಾರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಸಾರ್ ಫಲಕ ದಾಂಡಿಗ ಸುಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇವರಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಿಗೆ 17. Score was on to 17 on the board. Third over in progress. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಸಾರ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರದೀಪ್ ಇವರಿಗೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ದಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬೈ ಮುಖೇನ 2 ಓಟ. ಅದು ಕೂಡ 30 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಸಾರ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡಾಟ. ಅದು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಊಟರಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ್ ವಿಫಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು 3 ಓಟದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಿಶಾರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಿಶಾಂತ್ ರವರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬಲ್ಪುಗುಡ್ಡೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಶಾರ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫ್ಲಾಟಿನ ಹೊರಾಂಚಿಗೆ ತಾಡಗಿಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಂಟಿ ಓಟನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಶಾರ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಿಶಾಂತ್ ಸುಮಂತ್ ರವರಿಗೆ. ನಿಶಾರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜುರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ತಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಒಂಟಿ ಒಂಟನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಈಗ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 13 ರನ್ನನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 12 ರನ್ನನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಎರಡೂ ದಾಂಡಿಗರಿಗೂ, ಪ್ರದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಂತ್ ಇವರಿಗೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ನನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77, 77ರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡದಕನಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಸೆತಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಇವರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಮಂತ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 69 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಸ್ತಫಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಜ್ಜಾಗ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ರನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮುಸ್ತಫಾ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 99 ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಮೂಲಕ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರದೀಪ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. 2 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೇರವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 28. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ನವದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 02 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ ತಾನು ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ, ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ನೇರವಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ನವದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನ್ನದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಸ್ತಫಾ. 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ, 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೈ ತಾಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮಂತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 score was to 30 on the board loss of 3 wickets, the valuable 3 wickets. Now just 6 ball remaining, 1 over remaining in the first innings. What will be happened in this remaining 6 deliveries? ನಾವು ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಸಫ್ವಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಮಂತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಫ್ವಾನ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸುಮಂತ್ ಇವರಿಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ತೀರವರೆಗೆ ರನ್ಔಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಂದ 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. 1+1 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಫ್ವಾನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೈಡ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಇವರಿಂದ. ಮತ್ತು 2 ಓಟನ ಕಾಣಿಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಕಲಪೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಫ್ವಾನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ 6 ಎಸೆತ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಇದು ಕಲಪೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆಗಾರಿಕೆ. 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಯಾವುದೇ ಎಸೆತವಿಲ್ಲದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36. ಇದು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಅನೇಕ ಕಲಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ 12 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ ಇತರೆ ರನ್ನಿನ ಮೂಲಕ 12 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತ ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ, ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತ ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ,
ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆರು ಓಟವನ್ನು ಇತರರನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಷಟ್ಕ. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಫಾನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನ ತೀರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಗಾಣಿಕೆ 1+1 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಎಸೆತವಲ್ಲ. ತಾನು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಎಸೆತ ಅದು ಷಟ್ಕ. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಾನು ನಡೆಸಿದಂಥ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಾನು ನೀಡಿದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಾನು ನಡೆಸಿದಂಥ 3 ಎಸೆತ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 89 89ರ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಇವರಿಗೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಫಾನ್ ನವದಾಂಡಿಗ ದೀಪಕ್ ಇವರಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔಟ್. ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ ಔಟ್ ಹೋಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಕೈ ತಾಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇನ್ನು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 48. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 48. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49. 50ರ ಸವಾಲು. 5 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 49. Score was on to 49 on the board. End of over number 5. 50 is the target set by the very good big total in this ground in the UCG. Ranju.
ತೆರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯಾರಡ್ಡ ರಿಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಶಫೀಕ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್. 50ರ ಸವಾಲು, 10ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ರಂಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್, ಅದು ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 99 ಶಫೀಕ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ದೀಪಕ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 8. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಶಾಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 38 ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ರನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಇವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಈ ಬಾರಿ ದೀಪಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ಸನ್ ಕಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್. ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಂತೋಷ್ 8. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಸಂತೋಷ್ 8. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ದೀಪಕ್ ಇಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಶಫೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೂಲಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೊದಲೇ ತಾನು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸಂತೋಷ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಫೀಕ್. ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಪಕ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮವಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಅದೇ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಂತಹ ದಾಂಡಿಗರು. ಒಂದು ಸಂತೋಷ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಶಫೀಕ್ ಅವರು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 15ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35ರ ಸವಾಲು. 24ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 35ರ ಸವಾಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಂದೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ತನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಸೆತಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ದಾಂಡಿಗನ ಹೊರಾಂಚಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಠದ ಕಣಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ.
ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ದಾಂಡಿಗ ಮಡದಕಲಿ ಎಂಕುಡಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಔಟ್ಸ್ತೀವು. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಕೂಡ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಮುಸ್ತಾಕ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 05 ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಕಿಶೋರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್, ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ಇವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ, ಅದರ ಕೂಡ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಗುಲಂತ ಚೆಂಡು. ಮೊತ್ತ 17. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ತಗುಲಂತ ಚೆಂಡು. ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಸ್ತಾಫರ್. ರನ್ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ನವದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 19ರಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ನವದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬಹುದು, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿಶೋರ್ ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಪಂದ್ಯ, ತೀರಾ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರು. ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಹೇಳಿದಾಗೆ 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಇವಾಗಲೇ 21 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ. ಕಿಶೋರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕೂಟರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರು ಕಿಶೋರ್ ಅವರು. ತಾನು ಕೇವಲ 5 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಿಶೋರ್. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30ರ ಸವಾಲು. 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10ರ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವ ದಾಂಡಿಗ ಸಲೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೂಡ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 15 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗ ನಂತರ ನವ ದಾಂಡಿಗ ಸಲೀಂ.
ದೀಪಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಟಿನ ಒಳಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21. 21 on the board. Third over in progress. Now remaining 17 delivery, 29 required. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದೀಪಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೆಂಪೌಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಉಳಿದ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29ರ ಸವಾಲು. 29 required, remaining 16 deliveries. ದೀಪಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಒಂದು ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22. ಬಾರಿ ಸಲೀಂ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ. 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದಂಥ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ರವರು 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೆಗೆದಂಥ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ರವರು ಉದ್ದರಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸಲೀಂ ಅವರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 77 ಮುಸ್ತಫಾ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟಕ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 15 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಈ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೇವಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 2 ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ, ಅದು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಇದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ. ದೀಪಕ್ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ತಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24ರ ಸವಾಲು. 12ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ತಂಡ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗು ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 07 ಮಠದಕನಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಸರಾಸರಿ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರದು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 27 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 11 ಡೆಲಿವರೀಸ್ 23 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ, ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಎಸೆತಗಾರ ಅಂತ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ 3ನೇ ಎಸೆತ ಸ್ಲೋವರ್ ಎಸೆತ. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಗು. ತಾನೆಸೆದ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 3 ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್. ಊಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್. 15 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 8ರ ಮುಂದೆ 15. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟವಾಗಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ದಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಟ್ ಬಾಲ್ 15 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗು ಸಂತೋಷ್ ಇವರಿಗೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಇದೆ. ಈಟ್ ಬಾಲ್ 15 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಗು ಸಂತೋಷ್ ಇವರಿಗೆ. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನವದಾಂಡಿಗ 93 ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ. ಆಸಿಫ್ ನವದಾಂಡಿಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 77 ಮುಸ್ತಫಾ. 7ರ ಮುಂದೆ 15. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದರ ನಂತರವೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಅದು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರನ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 36. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಎಸೆತ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕು. ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತ 14 ಓಟ. ಆದರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಈ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ 22 ಓಟವನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಂತೋಷ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 6ರ ಮುಂದೆ 14 ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 43 43.
ಗುರುನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ. ರಿತೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತ 14 ಓಟ. 6 ಬಾಲ್ 14 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮುಸ್ತಫಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಕವರ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈಡಿಶ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ Deep mid on, deep mid off, covers, ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್, only ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ 5 ಎಸೆತ 14 ಓಟ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 8 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 4 balls 8 required. It's a crucial match going on here in the UCG. The 4 ball 8 required. 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8ರ ಸವಾಲು. ನಿಶಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿಸಿದ. ಈ ಬಾರಿ 4ರ ಮುಂದೆ 8. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೂಢ ರಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಥ್ರೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 93 ಆಸೀಫ್ ತಾನು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 8. ನಿಶಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3ರ ಮುಂದೆ 8. ನಿಶಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1
2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 balls 7 required. Very crucial match going on here. The next match played between YFC Krishnanagar and Navashakti Bolpugudde. Please report here. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬಲ್ಪುಗುಡ್ಡೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹುಲ್. ನವದಾಂಡಿಗ ಸಾಹುಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿತೇಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತುಕೊಟ್ರು. ಈ ಬಾರಿ 1 ಎಸೆತ 6 ಓಟ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಜಯದ ಮಾಲೆ. ಆದರೆ ರಿತೇಶ್ ತಾನು ಎಸೆಯುವಂಥ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಡಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ 1 ಎಸೆತ 6 ಓಟ, 1 ball 6 required. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೇ ತಮಗಿಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಲಾಗಿ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 12 ಇತರೆ ಓಟವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ 1 ಎಸೆತ 6 ಓಟ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೊಯ್ಯೇನ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ 6 ಓಟ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮೊಯ್ಯೇನ. ಗುರುನಗರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಗಿದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಂದೇಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನವಶಕ್ತಿ ಬಲ್ಪುಗುಡ್ಡೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
Thank you very much, Sujit, so for your wonderful Kannada commentary. So back to this match, the match number 4 of this day, number 1 of this most prestigious SAI Trophy 2020, and match between YFC Krishnanagar versus Navashakti Bolpugude, and the captain of Navashakti Bolpugude are after winning the toss, they elected to field first, so that two opening batsmen of YFC Krishnanagar are there in the middle. So Ranjit, one of the most experienced campaigner, are having a strike, and in the non-strikers end, it's going to be Ashraf. He's in non-strikers end. So from the commentary box end, it's going to be Gilchrist, not Adam Gilchrist of Australia, but here is a Gilchrist is bowling right arm over the wicket, starts with a wide delivery, far outside the line of off stamp, and a wide signal umpire. So coming back to Gilchrist, of course, first time hearing the name in underarm cricket, the Gilchrist. There's some nice looking drive there from Ranjit to open the account with a single, and with the single, Ranjit off the mark. And Ashraf takes a guard from umpire Mohan Ayadi. Taking a fresh guard, it's a very important for any batsman when is coming to bat, coming to strike. He knows, you should know that where your off stamp, where your middle stamp and leg stamp is. It makes so easy for the batsman to judge the line and length of the bowler. Right arm over the wicket, balls this time, lofted over. That was a handsome little one. That looks like it's going to clear the fence quite easily. Down to deep extra cover boundary for a maximum. Little bit width is offered there by the bowler, and batsman like Ashraf, who is a really good striker of the ball, is not really missing the opportunity to dispatch that one over the head of that deep extra cover for a maximum. So with that 6 scores, jumped into 8 on the board without loss of any wicket. So Gilchrist is a little bit punished here. The delivery which is bowled outside the line of off stamp, and batsman really going after that ball. Again the loose one. This time I don't think he's find the gap. Wicket. So Gilchrist is a little bit punished here. The delivery which is bowled outside the line of off stamp, and batsman really going after that ball. Again the loose one. This time I don't think he's find the gap. And might be a little bit tempted with the delivery, seeing that was a short pitch delivery, can go for the one more big shots, but might be a little bit timing, I think, is not proper for that stroke, lofted stroke played there by Ashraf, and he played that one straight to the hands of Deep Long Off, making no mistake at all. The first wicket is back into pavilion, 8 for the loss of 1 wicket. Good comeback there by Gilchrist after is punished by the batsman with a 6, and immediately the very next delivery is back into this game. That's what's really required. The bowler, when batsmen are finishing, you need to have an ability of coming back, bouncing back. And that's why his captain is asking him to bowl that power play overs. This ability of bouncing back. Gilchrist balls down the leg stump, going to be a wide. Not a good line to bowl the fresh legs whenever the new batsman coming into batsman. You need to bowl some good deliveries. And Sahil now. This what improvisation. This is a fantastic. Not a good line to bowl the fresh legs. New batsman coming into batsman. You need to bowl some good deliveries. And Sahil now. This what improvisation. This is a fantastic. This is a fantastic and classical stroke, I will tell you. Not a good
luckily that ball turned a little bit. So that ball beats the bat, beats the wicket, and there is no possibility of any run. Excellent leg-cutter bowling there from bowler Ganesh. This time, the punishable delivery. Really, it's not a good line to bowl to the right-hander batsman when the direction of the wind is really helping the batsman, because any ball pitching outside the line of leg stump, batsman can easily deliver out of the ground. This time Ranjit went for the big shot, high up in the air, long off fielder is underneath.
Of course, the captain of Navashakti Bolpaguda is not really bothered about that single. He know exactly need to prevent that boundaries, the big shots, the every possibility of winning this game if they restrict opposition less than 50. This time Just is going to be legal. And umpire Roland Pinto satisfied with that. So appeal for stumped out and is given by the batsmen. The 4.5 inches is going to be legal. And umpire Roland Pinto satisfied with that. So appeal for stumped out and is given cruising towards 60 to 70 runs. All in sudden we can see Navashakti Bolpaguda bowlers, especially the Pradeep and the Lohit, the two bowlers doing a damage here. The new batsman Sustan is walking towards the middle with the jersey number of 18. All the players are wearing their lucky numbers with the jersey. And jersey number 14, Pradeep, is really doing a lot of damages. A nice looking drive down to deep long off, but not more than a single. Batsmen have to settle for the single. Scoreboard moves on to 38. Last delivery remaining. What a fantastic last over. Right above the wicket, balls. Went for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket is given him. Yes, he's gone. He's gone leg before. Scoreboard moves on to 38. Last delivery remaining. What a fantastic last over. Right above the wicket, balls. Went for the reverse sweep. Appeal for leg before wicket is given him. Yes, he's gone. He's gone. 4 wickets. One of the best bowling figure of this tournament in the name of Pradeep. 3.5 runs is economy. And he picked up 4 big wickets of YFC Krishnanagar. Outstanding bowling performance there from Pradeep. So, at last it's a 38-39 to win the match for Navashakti Bolpaguda. I think Navashakti Bolpaguda, after winning the toss, elected to field first. And the captain of Navashakti must be pleased with the performance of their bowler, where they bounce back after that 3 hours match is almost looks like it's a YFC Krishnanagar. They have got complete control over. But after that 2 hours, then they must be pleased with the performance of their bowler, where they bounce back. After that 3 hours. Wickets and some balls, some economical overs. So that's why they are, looks like if they bat well, they can win the match. But I don't think it's that much of easy because YFC Krishnanagar, they're a good team. They got a very good talented bowlers in their side as well. If Navashakti Bolpaguda a little bit underestimate this total, definitely YFC Krishnanagar, they got an opportunity of winning this match as well. That means the next innings is going to be very interesting. And before the innings of Navashakti Bolpaguda will going to commence, it's time to ask Mr. Swastik to take over the microphone in English. Thank you.
Thank you so much, Satish. Good afternoon, cricket lovers. A fourth match of the tournament is played between YFC Krishnanagara, one of the contender of the tournament, favorites of the tournament. They are having all 11 players having huge experience behind them, and let's wait and see. They have scored 39 runs, 38 runs and 39 runs is the target set for Vaidyanath Pachanadi cricketers, and all set for second innings. Two batsmen out there at the crease is none other than at the striker end Manish, and at the non-striker end it's Deepak. It's Sahil to produce the first over for the side of YFC Krishnanagara. Sahil passing the umpire roll and Pinto, bowling from Matadagani, and bowls very well bowled onto the legs of the batsman. Warm-up delivery going to be a wide delivery, and that's gone wide outside the leg stump, and wide call the umpire. Umpire Roland Pinto has no hesitation to raise his arms, and one extra added to the total. And that was a risky single taken by Manish. Half-hearted stroke played by Manish, and they were cruising towards the dangerous end, but at the end comfortably completed 1 runs. And Sahil take a second time in his over, ball slower delivery ball by Sahil, and very well played by batsman as well. Another 1 run added, 3 on the board. Another good delivery, and a fumble in the fieldsman. Fumble by the fieldsman Sustan over there. Sahil. To Deepak, very well bowled. Another slower one. A change of pace working here for Sahil. Another dot delivery. 4 balls and 4 runs added to the total. And next ball, a bowls. Another slower delivery. Chance of run out now. Fumble by both the fieldsmen over there. 1 run added to the total. 5 balls and 5 runs added to the total. Wicket-keeper Ranjit was lucky in that occasion and was able to capture a wicket of Deepak, make up on Manish. Sustan, the bowler introduced from the pavilion end. YFC Krishnanagar side having a lot of experienced player. Ranjit, Sustan, Nawaz, Ashraf, and Sahil as well. Now Sustan into the attack. A very well bowler, and he's having huge experience behind his arms.
and bowling to Manish. Bowls reverse, trying to receive that one. Dot ball counted, very well bowled by Sustan as well. Score moves on to 5 on the board. 39 is the target set for Vaidyanatha cricketers. And now they are struggling. Very well bowled onto the legs of the batsman, into the timbers, and fumble in the outfield over there. As well. Score moves on to 5 on the board. 39 is the target set for Vaidyanatha cricketers. And now they are struggling. Very well bowled onto the legs of the batsman, into the timbers, and fumble in the outfield over there. And ball racing towards the fence, and 4 lucky run. 4 lucky runs added to the batting side. Score moves on to 9 on the board. And now 9 on the board, 30 to get. And Sustan, after bowling 2 good deliveries, not a good delivery, and he thought it went to the timbers, but misses the timbers completely. Ranjit, the wicketkeeper, did the rest. And now Sustan, 4th time in his over. Sustan to Manish. Deepak, very well bowled and played uppishly. Straight long on region, and very well gathered by the fielder as well. 4 ball bowled, 2 left, and 10 on the board. Another 29 runs needed for the victory in remaining 19 deliveries. Make up on 20 deliveries. And now Sustan to new batsman Pradeep. Very well bowled. He is using all his experience, Sustan, over here. Bowl 5 deliveries with lot of pace, and was able to contain the batsman of Vaidyanatha cricketers. And now Sustan, last time in his over, 11 on the board. 11 balls bowled and 11 runs scored by Vaidyanatha cricketers. And now Sustan, very well bowled into the timbers, but very well played by fumble in the fields. Fumble by the fieldsman, and YFC Krishnanagara is well known for their fielding performance, but they are struggling in URWA cricket ground. They are one of the contender of the tournament. They won a lot of tournaments where they played in their home grounds in ARD Ramashrama College ground, but in UCG they are fumbled. Little bit nervousness maybe, or a lack of practice leads to sloppy piece of fielding. Nevertheless, 13 runs bowled, 13 runs scored, and 2 overs bowled by YFC Krishnanagara. And Sahil to bowl the second and the last over of the quarter for side of YFC Krishnanagara. 13 runs scored by Vaidyanatha cricketers, and 26 runs more needed for the victory in remaining 18 deliveries. And very well bowled and into the timbers. Pradeep is walking back into the pavilion in the form of bowled out. 26 runs more needed for the victory in remaining 18 deliveries. And very well bowled and into the timbers. Pradeep is walking back into the pavilion in the form of bowled out. Nah. 13 runs scored by Vaidyanatha cricketers. Still the match is paused, 50-50.
And the match is a little bit favored for the side of Vaidyanath cricketers because the nature of the ball is so hard. The bowler can hit the maximum with no effort because the nature of the ball is so hard, and chances of hitting a big shot is a little bit high in this tournament because the nature of the ball and name of the ball is training, and nature of the ball is too hard. Sahil, second time is over to Lohit. Ball to the legs of the batsman that was going wide after the leg stump cannot be given out because that ball was completely missing the stumps. That was going away from the wickets, and one run added to the total in the form of extras leg by. And Sahil, third time in his over, completely beaten by the batsman, and very well gathered by the wicketkeeper as well. Ranjit, very experienced campaigner for the side, and is playing for YFC Krishnanagara. And Sahil, fourth time in his over, very well bowled, another good delivery, chance of run out, and very well fielded. A shy at the stump was needed at the occasion, but a batsman lucky in that occasion was able to complete one run for his team. 15 on the board, 24 runs needed for the victory in remaining 14 deliveries. 14 balls and 24 runs needed for the victory. And that was a punishable delivery, but a batsman was premeditated to play the sweep shot, but completely beaten. Make a pardon, one run added to the total. 16 on the board, 23 in 13. 13 balls and 23 runs needed for the victory. And now Sahil to the batsman, and appealing for LBW. And rightly rejected by square leg umpire, and after completion of 3 overs, score moves on to 16 on the board, 12 runs and 12 balls left, and 23 runs needed for the victory. And now Ranjit into the attack. 12 balls and 23 runs needed for the victory. Ranjit balls into the stumps. And And now Ranjit into the attack. 12 balls and 23 runs needed for the victory. Ranjit balls into the stumps. And now 11 deliveries and 23 runs needed for the victory. New batsman is none other than Ganesh.
And Ganesh at the striker and facing the ball of Ranjit. Ranjit balls and blind stroke attempted by Ganesh. Not even seeing, not even judging the line of the bowler, and blindly attempting to play that delivery and completely beaten. 10 balls and 23 runs needed for the wicket. Trying to reverse sweep that one. Connected very well, and ball is going towards the fence, and 4 runs added. Judging the line of the bowler and blindly attempting to play that delivery and completely beaten. 10 balls and 23 runs needed for the wicket. Trying to reverse sweep that one. Connected very well, and ball is going towards the fence, and 4 runs. Boundary for Nava Shakti cricketer. One run added to the total. 21, 18 to get from 8 deliveries. Now, opening batsman Deepak is at the striker end. Ranjit to bowl to Deepak. 2 balls left in the court of Ranjit, and 8 balls and 18 runs needed for the victory. Nava Shakti cricketers need 18 runs, and very well bowled. A blind stroke attempted by Deepak as well. A leg by call by umpire. 1 more extra added to the total. 7 balls and 17 runs needed for the victory. Very well played, and chance of catch and taken. Very well played, and chance of catch and take. Asif to bowl the last over of the quota. Wide on the offside, and wide call by the umpire. 1 extra added to the total. 6 balls and 16 runs needed for the victory. Let's wait and see. The match is still not over. 6 balls, 16 runs needed for the victory, and very well bowled by the bowler, and 1 run added to the total. Now 5 balls and 15 runs needed for the victory.
Now Asif to bowl to opening batsman Deepak. Well settled batsman and wide outside the leg stump and chance of run out. Wide call by the umpire. 1+1 run added to the total. 5 balls. Still 13 runs needed for the victory. 5 and 13. The bowler is looking a little bit nervous there because he looks like he's bowling first time in this URWA cricket ground, so he's feeling nervousness over here. And Asif to Ritesh. 5 balls and 13 runs needed for the victory. And Asif balls into the wickets and play reverse quite connected very well. A chance of second run, fumble in the fieldsman, fumble by the fieldsman over there. Nawaz is one of the quickest fielder of ARD region. He is looking little bit sloppy here. Another 2 runs added to the total. 11 from 4. 4 balls and 11 runs needed for the victory. Asif to Ritesh. Point intentionally played and chance of run out and he is out. Now 3 balls and 11 runs needed for the victory. Three balls and 11 runs needed for the victory. Match is still paused. One big hit can change the complete complexion of the match. And now Asif, 3 balls and 11 runs needed for the victory. Bowls and very well played by Deepak as well. As an opener, he's not showing his 100% effort here because now he is well settled batsman. He have to look for big shots, but he is not connecting the ball very well. 2 balls and 10 runs needed for the victory. New batsman Latish. Latish is looking little bit confidence here. And Asif balls to Latish, wide offside the off stump and wide call by the umpire, and they are picking up the extra run as well. 1+1, 2 run added to the total. Now 2 balls and 8 runs needed for the victory. 2 boundaries, 6 or 2 runs can reach the victory mark of 39 runs. And now Asif looking little bit expensive here. 2 balls and 8 runs needed for the victory. Asif bowls and that's it. The innings of Deepak, struggled innings of Deepak is coming to an end. The next match will be played between NMYC Bondel versus Vikram Mugrodi. Vikram Mugrodi, after playing the first match, they were able to score 75 runs. Biggest total of the tournament so far, and they are looking like a confident side and inching towards the victory mark. And let's wait and see. Coming to the present match, 1 balls and 8 runs needed for the victory. New batsman Gilchrist of India, and wide delivery bowled by Asif and chance of run out. Wide off the off stump he played. They are completing the second run. No, umpire raises his Gilchrist of India, and wide
Wide delivery bowled by Asif and chance of run out. Wide off the off stump he played. They are completing the second run. No. Between Umpire. NMYC Bondel and Vikram Mugrodi, I request Mr. Sujit to take the commentary side and make the match beautiful. Thank you so much. So welcome back. Thank you very much, Swastik. So
It's going to be one more match here, the match number 5 of this SAI Trophy 2020. Day number 1, belt area match. The belt area of AERD region. The 11 teams are taking part in this belt area matches. Of course, we are having some shortage of time. So umpires are decided to make a little bit change that there will be no two sides bowling, and of course fielding said have to bowl 5 overs in one side. That means from the commentary box, and the reason behind that shortage of time. So that's one of the changes for this match. Of course remaining matches as well. So all set now for the match. NMYC Bondil takes on Vikram Mugrodi. Of course, Vikram Mugrodi, they won their first match against Sri Ram Cricketers, the inaugural match. That means we are stepping into the second round of this first day of SAI Trophy 2020. Fantastically organized by the organizers. Of course, early today morning, there was a grand inaugural ceremony. Some dignitaries are witnessing this inaugural ceremony. Rakesh Shalyan, Deepu Shettigar and a few other chief guests are present in this inaugural ceremony. And after that, we finished 4 matches, and you are watching this is match number 5. So after winning the toss, NMYC Bombay, they elected to field first, and they're bowling from the commentary box and right arm over the wicket to Kishore. Ritesh, away from us. Balls, batsman drives it on, side to the answer field. Oh my goodness, first attempt, second attempt. And at last he drops the catch. Good try there by the fielder, I will tell you. Looks like he will going to hold the catch. Of course, the second ball slipped out of his hand. A third attempt at last, he couldn't manage to hold the catch. The life straight away for Kishore in the first ball itself. And the first run comes up, second 2 runs they taken. This time lofted over, that going to... The second ball slipped out of his hand. Little margin for error, short pitch delivery, especially in the afternoon, of course. And the first run comes up, second 2 runs they taken. This time lofted over, that going to be a maximum. Yes, it does. Little margin for error, short pitch delivery, especially in the afternoon. And he is continuing his form in this match as well. A slower one is trying for, but is really not able to find his line. Down the leg stump, wide signal umpire. And the scoreboard moves on to 9 on the board. The very successful pair, Kishore and then Nishit. They laid the foundation in the first match against Sri Ram Cricketers. That was high scoring game, and highest total score of the team recorded in this tournament. They scored 77 in 5 stipulated overs against Sri Ram Cricketers. And that's why NMYC Bondel, of course, one of the most strongest team, I can say, the NMYC Bondel. They got some experienced campaigners in their side. This time, nice returns that one there by the batsman. They're looking for the second wide throw coming from the fielder. And that's why at last Kishore managed to complete that couple of runs. Excellent understanding between the wicket. No hesitation at all. Seeing the fielder is little bit struggling to get the ball, and they're converting single into 2. 11 without loss of any wicket. Again, chip that one. This time, once again, that's away from that fielder. Not a good looking and confident looking stroke there from Kishore. Chip that one, mistiming that one, but mid-off-fielder couldn't able to reach that one. Going back, running back, but his ball is just going away from him. So couple of runs anyway, Kishore got. A little bit headache here for the captain of NMIC Bondil, and at last he's just changing the fielder. That cover fielder coming into short extra cover, and short extra cover fielder goes into short cover region. Right arm over the wicket balls.
Again, that was a really indisciplined bowling performance by the bowler. Wide signal by umpire. Ritesh already conceded 14 runs in this over. 15 this time again. Straight to the hands of short mid wicket. Much required dotted delivery there from Ritesh. Drives that one. Quite nicely there by Nishit down to deep long off. So with that single scoreboard moves on to 16. So 16 runs coming from the first over of Ritesh. That means both opening batsmen, just like what they did in the previous match against Sri Ram Cricketers, the similar start given there by the two opening batsmen. Especially the Kishore is a leading from the front. You know exactly what job is need to do, especially when you are playing in the power play overs. The team should have the batsman like Kishore, who can dominate the bowler, who can take the full advantage of the fielding restriction. And the Kishore, I think, is one of the better player, especially in the power play overs, who can take full advantage of the fielding restriction. So 16 came from the first over. Wait and see what captain of NMYC Bondil will going to do. They need to bring their very experienced campaigner, and that's why is Ashwin. He is brought into attack. Ashwin is one more popular name in under-arm cricket history, who got a lot of experience behind him. He is represented one of the most popular team in South Kent district, Gori Young Boys. One of the most wicket-taking and economical bowler for the side. We didn't see what he will going to do here. Not a easy job for any bowler because of that nature of the ball. Very hard in the nature. A little margin for mistakes. That was a clever piece of bowling. But even clever piece of batting there by the batsman. Look at that one, improvisation. Absolutely terrific. Because of that nature of the ball. Very hard in the nature. A little margin for mistakes. That was a clever piece of bowling, but one improvisation, absolutely terrific. At all for the fielder to stop the boundary. Scoreboard jumped into 20. Again improvising. This time he's not quite able to what he wanted to do. Might be wanted to send that one between that fielder, but he's not getting enough bat onto that to play the reverse sweep by the batsman Nishit. And 20 on the board. Down the leg stamp, bad ball, bad line to ball, especially to Kishore. Very strong on the onside. You can see the frustration from Kishore. You know exactly that the hittable delivery, but that ball going further away. So wide call by umpire. This time a better delivery. That was a better delivery, I will tell you, even though ball is little bit shaping towards the leg side, but the batsman little bit shuffling across the line so that he couldn't manage to make any contact with the bat. And wicketkeeper behind the stump did the rest. Ashwin bowls, good line, and wicketkeeper fails to collect the ball. Chance of run out in the non-strikers, and again problem here for the batsman, I will tell you, because the reason behind, we can see that in the pitch, the Reaper, which is in the non-strikers end, when batsmen are trying to land the ball, drag the bat, and that problem is really happening. So a batsman should be very careful when you're doing that, because that Reaper is above the ground level. So whenever you're dragging the bat will go into stuck with that Reaper, and possibility of injury for the batsman. So here is Ashwin again looking for the big swing of the bat. Again not quite able to make a contact with the bat, but certainly it's a contact with his leg, so that leg by call by umpire. Scoreboard moves on to 24 without loss of any wicket. Very good start there by opening batsman Ashwin to Kishore. Slower one, good bowling there from Ashwin, using all his experience to bowl that good over, because 16 from the first, now it's a 24, means it's 8 runs coming from that over. And in the power play,
8 runs in the over, I think it's a better over. Especially when you're bowling against Kishore and Nishit, that will go into considered as one of the best over. Just 8 runs conceded the Ashwin. Not really disappointing his captain's decision to come and bowl and restrict the batsmen in the power play overs. And I think he completes his job. A little bit disappointment here for the spectators here in UCG cricket ground because they are not hearing my voice. But certainly you got an opportunity to hear my voice through YouTube, and for that you need to go to your mobile and just open your YouTube and type Bedra Media, and in that you get SAI Trophy 2020. So we need to follow that guidelines given by the district administration because it was strictly followed. The mic and sound systems are not allowed in the ground. The reason that need to avoid the crowds gathering in the ground, and that's why the organizers just following the guidelines given by district administrations and the police department. So it's going to be a start of over number 3 away from us. Right over the wicket, batsman drives that one, Nishit again. And the batsman really seeing the ball like a football. Both the batsmen, no trouble at all hitting the ball. And very impressive thing in these two batsmen is that they are playing through the line of the delivery. They're not taking any big risk, but any punishable delivery, the batsman has got no hesitation to go after the bowlers, and that's why they're successful pass. And one more impressive part of this partnership is understanding between the wickets. That was really required for the opening batsman. Now Kishore now back to his strike. Arun Jr. and one more talented cricketer for the side of NMYC Bondil, bowling away from us, right arm over the wicket. Kishore tries that one, handsome, will go to clear the fence. I don't think the fielder is there, deep long on. Arun Jr. and one more talented cricketer for the side of NMYC Bondil, bowling away from us, right arm over the wicket. Kishore tries that one, handsome, will go to clear the fence. I don't think the fielder is there. That one firmly right from the middle of the bat, but the fact that ball is traveling against the direction of the wind, so that deep long on fielder making no mistake at all. 25, the partnership of 25 runs is comes to an end, and danger man Kishore is back into pavilion. So Arun has got a very, very important breakthrough. The Chetan, the one more talented left-hand batsman, replacing Kishore. Chetan has also played a very good innings, a blistering innings against Sriram cricketers. Appeal for leg before wicket, and umpire rightly so knows that it's got a contact with the bat, so no question of leg before wicket. If it is a bat, he's missed it. Might be that was a close call. And Nishit, of course, just survived from that delivery. Luckily, he's got a contact a little bit inside edge of the bat, surviving him from the leg before wicket. So this is the right time for NMIC Bondel to tighten up the screws, because they got a big wicket of Kishore. And a new batsman coming into the middle, they need to bowl some good deliveries. But Chetan, I think, is a very talented left-hand batsman. And wait and see how Arun will going to stop this man. Chetan is on strike. Away from us. Balls, beautifully bowled. Excellent delivery. But wicketkeeper really not anticipating. No signal coming from umpire. That means bowler is really coming right in front of umpire. And that's why warning has been given, because umpire doesn't know what happened when bowler is coming in front of him. Very difficult to give the judgment. That's why umpire is giving warning to the bowler, Ashwin, not to come in front of umpire. Oh, quite dangerously played, I will tell you.
almost exposing his stumps. Ball is just missing his leg stump. Luckily, and V1 now wicketkeeper again fails to collect the ball. So scoreboard moves on to 28 for the loss of Kishore's wicket. And NYC Bondel there looks like they a little bit tighten up the screws after the dismissal of Kishore. Chetan swept that one quite beautifully, improvising that one. Slap shot. Oh, they're coming back for the second. He's gone. Yes, he's gone. That was a... Chetan is back into pavilion. Actually, it was a really good decision there by the squad umpire. We can clearly see that the batsman shot off his crease, but it was a presence of mind by the wicketkeeper, I will tell you. Throw is not that much of accurate, not over the bills, little bit in front of stumps, and wicketkeeper collects the ball, and he realizing that it's very difficult for him to reach there, and he just back and throw into the stumps, and batsman well short of his crease. That's a sign of a good wicket keepers. Sometime it was need to be done, and of course in international cricket, former Indian wicketkeeper batsman, former Indian captain Mahendra Singh Dhoni, has got a lot of result by doing that in his career. The back and throw without seeing the stumps, hitting the stumps, responsible for the so many runouts, and maybe the influenced by that work of Mahendra Singh Dhoni. Now the underarm cricketers are really following that one. This time one more wicket. Arun Junior is bowled a fantastic over. Now Arun Senior, one more very experienced cricketer, one who represented Gori Young Boys for a long time, the long period, as an all-rounder, useful bowler, and even useful middle order batsman. Arun representing his home team for the belt area matches, NYC Bondel. So all in sudden we can see that NYC Bondel, they're right back into this game. They picked up wickets, big wickets like Kishore, and then Nishit in the previous delivery, then Chetan in the form of run out. Oh, that ball looks like opportunity of run out, but it's a high throw, so very difficult for Arun to collect that. And batsman picked up a single leg by. Of course, that ball hitting the line of outside the off stump of front foot of the batsman, so no question, back foot of a batsman, so no question of leg before wicket. 30 for the loss of 3 wicket. Went for the reverse sweep, appeal for leg before wicket, missed everything, even wicketkeeper missed it, but backstop fielder running hard to chase the ball. Couple of runs here for the Vikram Mugrodi, and scoreboard moves on to 32 on the board. So Arun a little bit disappointed because he knows that it was a delivery which is might be the dotted one, but the wicketkeeper and the short finder fielder fails to collect. Lovely shot, beautifully played, but protection there in the deep backward square leg. So I think it's a fielder Ashwin there in the deep fields the ball. The batsman got ample time to complete the single. So after dismissal of Kishore, we can see that the slow cricket is going on. Quite understandable. The bowlers are doing a fantastic job. This time went for the big shot. Ball high up in there. One fielder is coming from the deep extra cover, but he's dropped the catch. Opportunity of run out. They succeeded.
from that drop catch. He is realizing the opportunity of run out in a striker's end. And he hit that stumps directly. Again, a good piece of thinking there by the fielder. He was not really disappointed that he has dropped the catch, but presence of mind comes into play, seeing that opportunity of run out after that drop catch in the striker's end. And he hits the stumps, the direct shy into the stumps, and batsman finding himself well short of the crease. 34 for the loss of 4 wickets. A new batsman. Manoj is keeper of the side. One more experienced cricketer who represented Friends bowler and a challenge bowler as well. The successful batsman, wicket-keeper batsman, and even the very good bowler as well. And he tried to play his favorite slog sweep shot. He's master of playing the sweep shot. This time he's not quite able to get the maximum bat onto that. So picked up a single. He's off the mark. Good over there from Arun. So completion of over number 4 then. It's 35 for the loss of 3 wickets. 35 for the loss of 4 wickets of completion of 4 overs. Just less than 9 runs per over. Run rate is progressing here. So Arun Jr., one who bowled really very well in his first over, picked up 2 wickets for just 1 wicket for just 2 runs. Oh, a misfield there by the fielder. Bad piece of, upper. That was really not a bad going here for, wicketkeeper missed it. And Manoj survived from that run out. What could be a certain boundary? Just like you're watching some pigeons in the Sydney cricket ground, just like here in UCG cricket ground, you're watching some dogs. Relaxing here in this cricket ground, UCG cricket ground. What could be a certain boundary there, actually? Misfield by the fielder. And fortunately, for the fielding side, just a couple of runs. Here is the next one. Arun bowls, beautifully bowled, extra bounce, where Manoj tried to play, improvising that one, of course, tried to play a late cut in the legation, but because of that extra bounce, he couldn't manage to contact with the bat. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Here is right arm over the wicket. Again, Arun bowls, short pitch down the leg stump, batsman missed it, wicketkeeper also missed it, so that's going to be a bye. One more extra. So Arun so far so good in this over. The batsmen are looking for the big shot, but is not really settling the batsman for the big shots with this excellent line and length. Last 2 deliveries left in the innings of Vikram Mugrodi. Reverse sweep comes into play. Again, not quite able to beat the fielder in the short third man region. Just a single. Arun really not bothered about the single. No, exactly. Need to prevent the big shots. Last time in this over is bowling. Last opportunity for the captain of Mugrodi. Last 2 balls, little bit correction. And again, they're running hard, pressure here for the outfielder. He couldn't have able to handle the pressure, the fielder in the deep. Misfielded it, and batsman coming back for the second. 41 for the loss of 4 wickets. Last time in this over, Arun. Right arm over the wicket. This time Manoj looks like we're going to clear the fence. 1 bounce over the row for 4 runs. So at last, the Manoj. And set a target of 46 to win this match for NMYC Bondil. It's going to be very interesting as 46, of course, very good challenging total.
and both the teams has got some quality players in the side. So you're hoping for some good fight in this match, and before that, NMYC Bondel will going to chase those runs. It's time to ask Mr. Sujit to take over the microphone in our state language, Kannada. Thank you. ಮೂಡಿತು ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತು ಅಂದ್ಯ ಕಾಣ ಬಗ್ಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಸೋಲು ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಈಗಾಗಲೇ 46ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ NMYC ಬೋಂದೇಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಖನ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 46ರ ಗುರಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಲಖನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01 ಅಶ್ವಿನ್ ರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 38 ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ಉದಯರವರು. ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ. 1-1 ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ 1.
0.2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆತೆಗಾರ ಮನೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಲಕಚ್ಚಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಮನೋಜ್ ಅವರು ಗೂಟರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಗೂಟರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಚತುರ್ಥನೇ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ, ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನಿನ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಉದಯ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪತನ. ಪ್ರವೀಣ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಉದಯ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮನೀಶ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೆದ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಿನ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದೇ ಹೌದು, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. 3 ಉದ್ದರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಔಟ್, 2 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆದರೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಸ್ವರ್ಗತಾನವೇ ಆಗಿದೆ. 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಔಟ್. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 4, ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು 3. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರನ ಒಂದು ನಿಶಾನೆ. ಆದರೆ ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೂಡ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರುಣ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 17, ಅರುಣ್ ಸೀನಿಯರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು ಅರುಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸುಧೀರ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರುಣ್. ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಈ ಬಾರಿ ಅರುಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್, ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ 46ರ ಸವಾಲು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಧೀರ್
ತತ್ರಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಜೂಕಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡೌನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರುಣ್ ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಧೀರ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ಕೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಂದೇ ಆದರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುವುದು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ದಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ. ಸುಧೀರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನವದಾಂಡಿಗ ಅರುಣ್ ಜೂನಿಯರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವನನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಸುಧೀರ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10, ಇನ್ನು 36 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಸುಧೀರ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ದಾಟುತ್ತಾ ತೀರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಕ್ ಇದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10, 5 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಗ್ರೋಡಿ ತಂಡದಿಂದ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಎಸೆಯಲು ಮನೋಜ್ ರವರು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಸ್ವತಃ ಕಪ್ತಾನನಾಗಂತ ವಿಕ್ರಮ್ ಗ್ರೋಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮನೋಜ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 66, 66. ಈ ಬಾರಿ ಅರುಣ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ. ಮನೋಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರುಣ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೋಜ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅರುಣ್ ರವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅರುಣ್. MYC ತಂಡ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಮನೋಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಗೌತಮ್ ನವದಾಂಡಿಗ, ಮುಸ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್, ಮನೋಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಲ್ಲಿ ಹೌದು ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೋಜ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಿಟರ್ ಮಾದಿಯಾರ ಎಸೆತ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19, 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೋಜ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಗೌತಮ್ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಂಡಿಗೆ ತಗಲಿಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮನೋಜ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರಪಕ್ಷಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಉಂಟು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21, 6 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25ರ ಸವಾಲು. 12 ಬಾಲ್ 25 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 12 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಬಾಲ್ 25 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಾವು ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೀಶ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01. 12 ಎಸೆತ, 25 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕುತೂಹಲಭರಿತವಾದ ಆಟ ಎಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಎಲ್ಲರ ಮನನನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅದು ಕೂಡ UCG ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ, ಅವಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ. 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಈ ಬಾರಿ ಮನೀಶ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಇವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟದ ಕಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೋಜ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ಬ್ಯಾಟಿನ ಹೊರಾಂಚಕ್ಕೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಇನ್ನು 22 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯುಳ್ಳದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ದಂಡುಗಾರ ಗೌತಮ್. ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಹೊಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಅದು ಚುಕ್ಕಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಇತರೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಜಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು
ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27 27 7 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನಗಳು ಬಂತು, ಆದರೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುಧೀರ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರಿಂದ. ಹಾಗೆ ತಂಡ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಬಾಲ್ 18 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 6 ಎಸೆತ 18 ಓಟ. 6 ಬಾಲ್ 18. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಅದೇ ರೇಟಿಯಾಗಿ PYC ಪದವಿನಂಗಡಿ. ಕೊನೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೊನೆ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಎಸೆತಗಾರ ಅವಿನಾಶ್. ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಅವಿನಾಶ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಗೌತಮ್ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ, ಆದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 17ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ತೀರವರೆಗೆ, ಆದರೆ ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. ಇಲ್ಲಿ 16 ಬೇಕು 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 16 ವೈಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತವಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮುಸ್ತಫಾ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. 14 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಸ್ತಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದರೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಬಾಲ್ 14 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 32. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 3 ಎಸೆತ 14 ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಉರ್ವ ಮೈದಾನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನವದಾಂಡಿಗ ಮಹೇಶ್. ಎಂಟನೇ ಉದ್ದರಿ ಪತನ ಅಲ್ಲಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಅವಿನಾಶ್
ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35. ಒಂದು ಎಸೆತ 11 ಓಟ, ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಉಗ್ರೋಡಿ ತಂಡವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ NMYC ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್, ಎಸ್ ಸೋನು, ಅದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಲಾನ್ ಪಿಂಟೋ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಉರ್ವಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This match played between Judukate Friends Konchadi versus PYC Padavinangadi. Now the match played between here Judukate Friends Konchadi and PYC Padavinangadi. PYC Padavinangadi on the toss selected to field first. This is sixth match of the day. Both the openers in and middle, Damodar.
ದಾಮೋದರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಮಡದಕನಿ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶ್. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ದಾಮೋದರ್. ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01 ಅನಿಲ್. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಶ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಶ್. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರಕ್ಷಕ ಸಂದೀಪ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 38 ಸರ್ಕಲ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರ್ಶ್ ಐಟಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಈ ಬಾರಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 03 ಚರಣ್. ಈ ಬಾರಿ ದಾಮೋದರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲ. ದುರಾಲಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಮೋದರ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10, 1 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್. ಸ್ಕೋರ್ moves on to 10 on the board. A loss of 1 wicket. The valuable wicket. Anil back to the pavilion in form of catch out. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು 2 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂದೀಪ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಡದಕನಿ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸಂದೀಪ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ತಾನು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಶತರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು, ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಚರಣ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಮೋದರ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂದೀಪ್ ದಾಂಡಿಗ ದಾಮೋದರ್ ಇವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಾಮೋದರ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋಮಸ್ 25 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ದಾಮೋದರ್. ಎರಡು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಾಮೋದರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರಣ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಬಂತು. ಕೇವಲ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಜೀವನ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚರಣ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ನವದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ವೈಶಾಖ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಇತರ ರನ್ನಿನ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ. ಜಮ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ವೈಶಾಖ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ. ನವದಾಂಡಿಗ ವೈಶಾಖ ದಾಮೋದರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವನ್ರವರು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಹನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಭವಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ.
2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜೀವನ್ ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ UCG. ದೀಕ್ಷಿತ್ ನವದಾಂಡಿಗ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ದಂಡಿನ ಒಳ ಹಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31, 3 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಜೀವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ತಾವು ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 26 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈಗ 31. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಅನಿಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರನ ಒಂದು ನಿಶಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನವದಾಂಡಿಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಸ್ತಿಕ್ ಯಾನೆ ಸೋನು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಮೂಲಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಅನಿಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ನವದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ಅವರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಎಸೆತದ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 26 ಅಂಕಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ತದನಂತರದ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಚಿಹ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 34. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಿಲ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಸಂದೀಪ್ನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ನಾವು ಎಸೆತಗಾರ ಜೀವನ್ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ತುಂಬಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಎಸೆತಗಾರ ರಿವರ್ಶಿಪ್ನ ಎಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ವೀರ. ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಲಾಕ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 99. ತೊಂಬತ್ತ 39. ಜೀವನ್ 5 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ದರಿ ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮಠದ ಕಣಿ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ತಿಲಾಕ್ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಎಸೆತಗಾರ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಅಲ್ಲಿ LBWಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ರವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ತಂಡದ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40. 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 5th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಜೀವನ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇವರಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಲಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಮೋಹನ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 41. 42. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 43. 43 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಜೀವನ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಜೀವನ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರ ಸವಾಲು 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 44ರ ಸವಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಹೌದು. ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಪಿ ಅಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಸುಮಧುರವಾದ ಕಂಠವನ್ನು
ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you very much, Sujit, for the big compliments as well. And of course, it's going to be a chasing. Now PSC Padavinangadi, they got a target of 44 to win the match against Jodukate Friends Konchade. After winning the toss, PYC Padavinangadi, they elected to field first, and at last they managed to score. Elected field first, and I managed to restrict their opposition for just 44-45 to win this match, as opening batsmen for Padavinangadi are walking towards the middle. Avil and Akshit are the two opening batsmen are walking towards the middle. So fighting total, of course, and beginning morning, the first match, it looks like it's a big high scoring games. 70 plus runs, 77 runs in the first match. That was a target set by Vikram Agrodi. And afterwards, a little bit the first inning score is slowing down. And here is now 45 is the target. First ball, set to the hands of mid-up. Chance of run out, directed required. Bind is gone. It's a dream start here for the Vikram Agrodi. And afterwards, a little bit the first inning score is slowing down. And here is now 45 is the target. First ball, set to the hands of mid-up. Chance of run out, directed required. Bind is gone. It's a dream start. Good work there by the mid-outfielder. Picks the ball and shies the stamps at non-striker's end. Akshit is a little bit disappointed, as he played only single delivery and tried to clinch the single, what it was going to be a very risky one, and couldn't manage to reach his home before the ball is completes the job. So 0 for 1, and the new batsman joining Avil is going to be a Sandeep. Sandeep is in non-striker's end, so Avil going to take the strike. Tilak, most experienced campaigner, improvising a little bit reverse paddle shot played there by the batsman. Avil to pick the single. With the single, they off the mark, and the 45 is a target, and they won for the loss of 1 wicket. Tilak is a very experienced campaigner, and you know exactly what job we need to be done for his team in this power play over. Down the leg stamp, wicketkeeper behind the stamp fails to collect the ball. Damodar missed it because very difficult to collect the ball. Down the leg stamp, white call by umpire, rightly so. Scoreboard moves on to 3 for the loss of 1 wicket. Tilaka back to his bowling mark, short run up. Pass umpire Mohan Iyadi. Alright, over the wicket. Balls this time little bit quicker delivery compared to the previous one. And almost ball is shaping towards the leg stump, outside the line of leg stump. Of course, ball pitched in the middle stump as he bowling incoming delivery. And certainly that ball going down the leg stump. So slightly so umpire called a leg by. One more addition, 4 on the board. Down the leg stump again. Tilak a little bit struggling because he couldn't manage to control his line.
might be the direction of the wind. We can see it towards west to east as ball is almost getting an extra turn as Tilak is not couldn't manage to control that turn right above the wicket balls. This time almost tapping the ball in front of backward point fielder, and before the fielder from cover to cut it off, the batsman got ample time to complete that couple of runs. Not a confident looking shot there from the batsman Sandeep, but it was not counted in limited over matches how technically you are sound, but they wanted some runs. They need to rotate the strikes, that's very important. 7 for the loss of 1 wicket. This time beautifully bowled there by Tilak. A change of pace. Again, this is a slower one there from Tilak as a batsman, of course, just managed to play that one back to bowler, and on his follow through, Tilak collects the ball and back to his bowling mark. 7 for the loss of 1 wicket. Tilak again. Balls edging it down to short third man. Good piece of fielding by the fielder, but not quite able to hold the ball. And the batsman completed a single in the negation. So 8 runs coming from that over, chasing 45 to win this match. PYC Padavinangadi. They got a start in the form of run rate, but at the same time they lost the one big wicket of Akshit in the form of run out. So just coming back to the equation, target is 45. That means 37 more runs required to win the match. 44 is the target, little correction. That means 36 more runs required in remaining 24 deliveries. Anybody's game, because in the present cricket, this kind of run rate is manageable, especially when you're watching that the kind of ball is used in this tournament. It's very hard in the nature. And that was a new ball actually introduced in this tournament, the trainer. And that ball is a little bit hard in the nature. So little bit helpful for the batsman rather than the bowler. So from the far end, Dixit brought into attack. Drives that one firmly, but little bit looks like going to be one more run out chance here, because his partner, without seeing the ball, Avil, they wanted a single, but rightly so Sandeep sending him back. Dixit is a very good bowler, very economical bowler for the side of Konchadi. Again, similar line. Almost that ball coming into the batsman very sharply. The quicker delivery there from Dixit. And Sandeep only managed to play that on back to bowler, not for run. Back to mid-on field, a little bit correction. Looking for the reverse sweep again. Missed it. Opportunity of run out there in the non-striker's end. If there is a direct hit, going to be one more run out, but the fielder is hitting the ball hard into the ground, so that batsman survived from that run out. So one more single. Leg by call by umpire. 9 for the loss of 1 wicket. Dixit this time to Avil. Avil has got a 4-man in the offside and 5 in the on. Again played the reverse sweep. Tilak is the fieldsman there in the short cover, quickly moving towards the direction of the ball. Batsman have to settle for the single. So with that single, scoreboard moves on to double figure 10. That means another 34 more runs required to win this match. This over number 2nd in and last over of the power play. Bowler's back drive all along the stroke. They went for the single. This time I think it's a good call. Very good call from Avil. That saying that call from Sandeep saying that that ball going to the fielder a little bit slowly, so that they managed to complete the single. 11 on the board. So far, Dixit bowls a very tidy line. Very tidy line indeed. Again, just opening the face of the bat, running it down to short third man for a single. Absolutely fantastic stuff there from Dixit. So 2 overs completed, chasing 44 to win this match. PYC Padavinangadi searching for the right track, but still they are not. I don't think they are in the right track of winning this match. 12 for the loss of 1 wicket, and just coming back to the equation. And another 32 more runs required to win the match. And they got only 18 deliveries to spare. Over 10 runs per over is a required run rate, almost run rate catching 11 runs per over. Just 32 required from 3 overs. Badly required 1 big over. The over of 15 to 20 runs opportunity for PYC to back into this game.
top edge. Ball running down to deep extra cover boundary for 4 runs. That's what I'm mentioning about. Even though that was not a convincing stroke there from the batsman. One big He's over. tried to play that one on the over mid-wicket, of, tried to whip 15 that to one on the 20 mid-wicket runs. region. Got a little bit top edge, Opportunity for and ball PYC still to travelled back into this over game. deep extra cover boundary. One bounce over the row for 4 runs. Running down to deep extra cover boundary for The 4 score runs. jumped into That's 16 what I'm mentioning about. on the board. I will try to work that on the onside region in the relegation, and quite surprisingly that ball went down to deep extra cover boundary for 4. This time again, nice looking drive down to deep long on. Protection there in the deep. Tilak there in the deep long on, fields the ball. Batsman settled for the single. With that single, scoreboard moves on to 17 on the board. Anil, beautifully bowled. Change of face. That was a clever piece of bowling, I will tell you. The slower one, Leckerter in the relegation, as a batsman tried to play that on in the offside region, not quite able to read the turn of the delivery. Missed it completely. Again, one more good delivery there from Anil. Good comeback. Sandeep really struggling. I think he's played so many dot balls. The dot balls in this situation might be taking them into the trouble. Again, opportunity of run out, but wide call by umpire here. Far outside the line of off stamp after ball kissing the hands of wicketkeeper Damodar. That ball went towards the short third man, but wide call by umpire. Scoreboard was on to 18. Again, outside edge of the bat. Batsman picked up a single. That single will not going to help the chasing team PYC Padavinangadi. One of the top performer during 90s, the history of underarm cricket, PYC Padavinangadi. One of the top performer in South Kent district. As one more single picked up by Avil, then one more good over. So 3 overs completed. Chasing 44 to win this match. PYC Padavinangadi still searching for the right track, but still they're struggling to get their run rate required. Each and every over, the required run rate is going high and high. 20 on the board, another 24 more runs required. That means 12 runs per over is the required run rate. And each and every ball required 2 runs here onwards if PYC Padavinangadi wanted to win the match. Little bit difficult, but not impossible in cricket. And this is going to be very, very important for PYC Padavinangadi. They have to get some big score in this over, 15 to 20. Here is the first bowler. Bowler's back drive. What a good piece of fielding there by the bowler on his follow through. And that's the end of Sandeep's innings. And this is going Almost to be he very, left very the crease important in for the non-strikers PYC there, Padavinangadi. because that was a They bowler's have back to get drive. some big score in this And over. bowler on his follow through fields the 15 ball to 20. very nicely. Here is the first Formed bowler. everyone. Bowler's back drive. Dixit, What a of piece course, of good one piece of of the fielding there fantastic by the performer. bowler on his follow through. And For that's Konchadi, no way missing the opportunity of making the run out. Still 24 to get to win this match. Kamal is the new batsman in Umanath led correction. Avil still there in the middle, hanging there in the middle, coming as an opener by the side. And Dixit continues. Improvising, opportunity of catch there. The very good attempt there from the fielder at short cover. Harish, the most experienced campaigner, not an easy under this age. Trying his level best to dive to his left, wrong side. Got a hand onto that and stopping some runs for his team. Absolutely fantastic effort. Lovely shot, beautifully played down to deep backward point region. That will going to be a ball is stopped a little bit here because of the grass in the outfield. And not a good running between the wicket, I will tell you. Poor running between the wicket. They can get another run for the throw, but they settle for the couple of runs. And Umanath got a couple. Scoreboard moves on to 23 on the board. 21 more run required. Dixit again. Balls flum. Absolutely flum. Shuffled across the line of the delivery. Ball is in the line. And on the middle Umanath got stump. a couple. And Scoreboard batsman moves missed on the ball, to Umanath. 20. And umpire not missing Three the on the opportunity to board. raise his finger. 21 more So run one more wicket required. is back into Dixit pavilion again. of PYC Padavinangadi. Balls flum.
absolutely flop. Shuffled across. They are little bit in trouble now. So new batsman Anil walking towards the middle, left-hand batsman. So Anil and Avil are the two batsmen are in the middle. Dikshit so far is so good in the 2 overs, has making lot of damages. Dikshit 2 wickets in this over. Down the leg stump, going to be a wide. Wicket keeper behind the stump. Damodar missed the ball, so batsman got opportunity to go for the extra run. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 25. That means 19 more runs required to win the match. 8 ball and 19 runs required. Again, big wide, Spectra wide. Oh my goodness, Dikshit all in sudden. What could be a very good over, but it's turned out to be a little bit frustration here for Dikshit because 2 consecutive wide balls, 2 extra runs as well. 27 is the score and 17 required from 8 deliveries. Anything can possible in this match. Dikshit needed some big hit, but this time this dot delivery put a little bit more pressure onto the batsman, but bowler will going to gain the confidence for that dot delivery. Here is next one. Balls, one more wide, 16 required. 16 required. One big shot can change the complexion of this match. One big shot required for PYC Padavanangadi. Oh, misjudgment, absolutely misjudgment by Anil. Thought that it might be a wide, but it was a sharp incoming delivery ball there by the bowler Dikshit. So one more over completed, 4 overs completed, chasing 44 to win the match. Scoreboard showing 28. That means 16 required from last over. Arish again brought into attack, balls wide, 15 required from last over. Avil is on strike, the last hope of winning this match. All after this man, Avil, he can change the complexion of this match. Oh my goodness, again a short pitch delivery, but Avil couldn't manage to take any advantage of that delivery. And he missed it completely. So 5 balls and 15 required. 14 required because that was a wide. Right arm over the wicket. Bows. I will rise that one. Down to deep long on. They have to settle for the single. That brings left-hand batsman Anil into strike. And scoreboard moves on to 31. That means 13 required from 4 deliveries. Can Anil takes his team towards the victory? Left-hander always knows that they are most powerful than the right-hander batsman. But here is both required, power and mind. Here is again just a single there by, therefore the Anil there. So 12 required from last 3 deliveries. Avil back on strike. 12 required. Arish from the far end. Right arm over the wicket. Looking for the big shot. He knows that single will not go and help. But suddenly
He wanted to keep the strike for last two deliveries because 12 required in two balls, two maximum required. Two big shot. One, here is go the one. The number one, I will tell you, yes it does. Oh my goodness, can you believe this? This is what you all about the 12 cricket. required in two balls. You can't predict the cricket Two here. maximum required. And you look at the Two big confidence shots. of that man, Avil, that he wanted to retain the strike. He knows that he can change the match. Of course, one delivery remaining, 6 required for the victory. Can he The able number to do one, that so? I will tell Wait you, and see. yes it does. Oh, no, oh my goodness, can you believe Just this? a single. This is what, just a single. No, even no single at all. So that's a victory, victory for Kunchadi. Jodakatte friends, Kunchadi, they're winning this match by 5 runs. And Harish managed to hold his nerve for the last ball to bowl that a very good line and length, has not given opportunity for Avil to hit one more 6, but it was a good fight there from Avil, but not quite able to take his team towards the victory. So very good match to finish, and the next match, of course, one more good match is coming up, and we'll take a short break for that, and we'll back right in front of you through YouTube from Bedra Media. Thank you.
ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಗುರುನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಗುರುನಗರ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುನಗರ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತೇಶ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 11 ಸಂತೋಷ್. ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರುಲನ್ ಪಿಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್. ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮೂಲಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭ. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ LBWಗೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಸಂತೋಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸೆತ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿಯಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಸೆತ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ತನ್ನನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿತೇಶ್ ತನ್ನ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ 1-1. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆನೇ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂತೋಷ್. 2 ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಓಟದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಈ ಒಂದು UCGಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಮಂಜುನಾಥ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೂ ನಿಜ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರನ ಓವರನ್ನು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು 3 ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ. ಆದರೆ ಉಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಜುನಾಥದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಂತ್, ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರತ್,
ಇದು 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೇವಲ 3 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಇದು ಎಸೆತಗಾರನ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 3 ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದೇನಾಥ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಕೇರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ, ಅದು ಷಟ್ಕ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ನ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕನಿಗೆ ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 4 ಕೇರ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ, ಅದು ಷಟ್ಕ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10. ಎಸೆತಗಾರ ಭರತ್. ಈ ಬಾರಿ ಭರತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಎಸೆತ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡೊಂದು. 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪತನ. 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಭರತ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಷಟ್ಕ, ಅದೇ ತೃತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಅದೇ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಪತನ. ಆದರೆ 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 wicket. The valuable wicket Manjunath back to the pavilion in form of caught and bowled. ನವದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಭರತ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2. ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭವಾದ ತುತ್ತು, ಆದರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಓಟ ಮಟ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಗಾರ ಭರತ್, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸುಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಸೆತ, ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು. ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸುಮಂತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13, 2 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್. ನಿಶಾಂತ್ ಬಣ್ಣ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ. ರಾಕೇಶ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಂತ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಅವಳಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಅವಳಿ ರನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ 15. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬೊಗಸ್ಗೆ 15. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ರನ್ಔಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಮಂತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16. 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ, ಆದರೆ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಸುಮಂತ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯನ್ನು ಅವಳಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಓಟ ಎರಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ದಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕವನ್ನು ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂತ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು ಷಟ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಷಟ್ಕ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದು ಕೂಡ ಲೂಸ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ಇದು ಷಟ್ಕ ಬಂತು. ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಷಟ್ಕ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 24. 24. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ
ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ತಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಂತ್ರವರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ ಆದರೆ ಸ್ಟೇವ್ ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ 10 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 10 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ. ದಾಂಡಿನ ಹೊರಂಚಿಗೆ ತೆಗೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡಿಗ ಸುಮಂತ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಷಟ್ಕ 2ಕ್ಕೆ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನ ಅತ್ತ ತಾನು ನೋಡಿದಂತ ಎಸೆತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಟಪತನ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಸುಮಂತ್ರ ಅವರು ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 38-39ರ ಸವಾಲು. 38-39ರ ಸವಾಲು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 38 ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ಕಳೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸತೀಶ್. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. So thank you very much, Sujit. So
After winning the toss, they elected to field first, and at last it's Vaidyanath Pachanadi managed to restrict Gurunagara Friends for just 38 and they set a target of 39 to win this match. Very interesting to see that because at one time looks like it's Gurunagar Friends, they will going to score a huge total, but after that it was a very good comeback by the bowlers of Vaidyanath Bondil Pachanadi, and they are really bowled a very good line and length, especially the last 3 overs. Rakesh, Praveen are bowled very well to restrict the opposition, and at last they managed to restrict the opposition for 38 and 39 going to be a target. Wait and see, it's going to be a very interesting match. The opening batsmen are walking towards the middle here. Looks like it's going to be a left and right combination. Akshay will going to take the strike. Atish is in non-strikers end, and bowler jersey number 89 will going to start the proceedings. Left arm. Over the wicket balls, and first ball right on the money, right on the target. Almost the batsman really not able to judge that line and length, and that ball a little bit coming into the batsman for the left hand batsman and just passing his leg stump. Deepak, left arm. Over the wicket balls, looks like it's got a nick, but I think ball is just falling short of wicket keeper. Not that much easy to take the catch when ball is just falling short of the wicket keeper. Little time to react to that catch, and not damage done. And a good start there by Deepak, away from us. Left arm over the wicket balls, again one more dotted delivery. That was really required of Gurunagar. They are not really depending a big total. They are depending just 39 to win the match. So that kind of start is really required here for Gurunagar. But Vaidyanath, they need to be careful. Each and every dot ball, then it's going to be a target a little bit difficult. Looking for the improvisation. Again, it's going to be opportunity of run out there. Oh, this is not a good thinking the wicket keeper behind the stump. Just an undrum throw. He's trying to get the run out opportunity, but it's not enough. Need to be a little bit quick. Throw is required for that run out, and batsman just survive from that run out. Anyhow, single is taken. Very hard combined single by. Oh, lovely delivery. Beautifully bowled there by Deepak. Perfect delivery to bowl to any batsman. Just coming into the batsman in dedication for the right-handed batsman Atish. Completely beaten by that delivery of Deepak. Away from us. Left arm down the wicket. Edging it down to short third man. Going for the blind run. Paying the face a penalty for that. Without seeing the ball, without seeing his partner, looking for the blind run and pays the penalty for that delivery of Deepak. That was the frustration from us and the pressure straight away from the wicket. Edging it down to short third man, going for the blind run, paying the face the penalty for that. Is going in the mind, of course, some butterfly in the stomach of the batsmen, and that was the result. We can see that Akshay, they desperately wanted to pick the single, but not quite able to do that. So the Deepak produced a fantastic first over. Just a single run. Can you believe this? Power play overs. Bowling with the help of only 2 fielders outside the ring. When batsmen are looking for the big shot, you are bowling the over of just a single run. That means it's a great start. Really a great start. So now I think it's going to be a target. Looks a little bit tougher because the 38 required for remaining 4 overs. 24 deliveries remaining, 3 overs, little bit correction. 4 overs match, 18 balls, and they have to get another 38 runs to win this match. Kishore brought into attack.
Only 1 over the power play for that 4 overs match, so fielding really spreading out. This time kick done straight to the hands of short mid-on. One more wicket is back into pavilion. Now it's a time for Akshay. Only 1 over the power play for that 4 overs match, so fielding really spreading out. Half-hearted stroke there from Akshay. Straight to the hands of short Looking for the big swing of the bat. Suddenly he's checking his strokes. Tried to go over that mid-on fielder's head, but that ball went straight to the hands of short mid-on. What a dream start here for Gurunagar. Really a dream start indeed. But Vaidyanath, Pachanadi, they need to bat well in the remaining deliveries. Santosh is walking towards the middle. Man who bowled really very well from his bowling. 1 hours, considered 3 runs and picked up a wicket. He is now have to do job from his bat. Down the leg stump, going further away, going to be a wide. They're looking for the extra run, but very difficult to get. So Mohan Yagi, no hesitation in his mind, signaling towards our score. So one more addition to total scoreboard moves on to 2 on the board. One more wide. Kishore little bit struggling in his line. 2 consecutive deliveries, which is bowled, is out down the leg stump. One more wide. Scoreboard moves on to 3. Again now from the commentary box, and Kishore coming down the track. Opportunity here for one must say the same fielder who dismissed Akshay from his catch, and the same fielder takes a catch of the new batsman Santosh as well. And so 2 wickets here for Kishore. Coming down the track. Opportunity here for one must say the same fielder. 2 wickets here for Kishore. So all in sudden we can see that Gurunagar, they are in the back foot. Vaidyanath Bondel, little bit correction. Vaidyanath Bondel are in the back foot, but Gurunagar, they are in front foot. So Vaidyanath Pachanade have to do something special from the bat. So 2 batsmen are in the middle, need to bat well. Again down the leg stump, again going to be a wide. This is a 3rd wide of this over. Kishore every time bowls a good line, he picked up a wicket. But problem here for him is that he bowled some wide deliveries in this over. 3 wides, and total scoreboard moves on to 4 on the board. 35 more runs required for the victory. So here you go, Deepak bowls. This time lofted, again not quite a confident looking shot. Mistiming it, they want a second run. But rightly send him back there by Praveen. Otherwise going to be one more opportunity of a wicket. And scoreboard moves on to 5 on the board. 34 more runs required for the victory. The partnership is much required. At the same time, needed some big shots in the middle if they wanted to win this match. The Kishore again. Balls out. That ball little bit difficult for wicketkeeper behind the stump. As that ball, after getting an edge, outside edge of the bat, that ball went quickly to the wicketkeeper, and wicketkeeper not able to hold that one, but managed to get the single by these batsmen. Scoreboard moves on to 6 on the board. 33 required. Improvising quite beautifully, delicately played. Improvising that one. Clever piece of batting there by the batsman. Just using the face of Kishore's bowling. But managed to get the single played. by these Just batsmen. opening the face of the bat by playing the twisted bat. 33 required. And just improvising that one. Quite beautifully, delicately played. This is the Improvising modern that one. cricketing Clever piece strokes. of batting there The by the present cricket, bowler. each and every batsman. batsman tend to play that kind of reverse sweeps. Little bit handy in the limited over matches. Rise that one firmly down to deep long off. But they are looking for second misfield by the fielder. And batsman taking full advantage of that one. So at last it's the Vaidyanath Pachanadi. They managed to get some runs in this over. So 2 overs completed, chasing 39 to win the match. They are 12 for the loss of 3 wickets.
So 2 overs and 27 more runs required to win this match for Pachanadi, Vaidyanath Pachanadi. So next match is going to be one more good match. YFC Krishnanagar takes on Jeevan Jyoti Cricketers. Jeevan Jyoti Cricketers, they got a bye in their first round. As first delivery of the over number 3, opportunity of run out in the non-strike and is gone. Next match is going to be one more good match. YFC Just a Krishnanagar suicider. takes on Jeevan Really, it was Jyoti a suicider Cricketers. because no chance at all for that run. Jeevan Jyoti Cricketers, they got a But bye his in their partner first is wanted round. a single. As next And, first delivery of the over number 3, opportunity of run out in the non-strike and is gone. So umpire needed some watering for the wickets because it dried up, and the man who is bringing water is none other than birthday boy Ajay. Is walking towards pitch there to help Roland Pin to umpire. Ajay today is celebrating his birthday, one of the fantastic performer. Who played for Hanuman Cricketers and then Adimeshwar Cricketers. Ajay and Vijay, the very good cricketers, today is their celebrating their birthdays. So on behalf of all cricket lovers, wishing Mr. Ajay happy birthday. So again, looks to be one more dotted delivery. So I already mentioned that dotted delivery will not going to help Vaidyanath Pachanadi to win this match, because target is really looking tougher and stiffer here for Vaidyanath. Looking for the reverse sweep again, missed it completely. Even wicketkeeper behind the stump missed it. Now umpire signals by. On more additions, the scoreboard moves on to 13 on the board. 26 more runs required for the victory. Prashant away from us, left arm around the over the wicket he bowls, and nice looking stroke there from the batsman, looking for the second there, and they completed quite easily in the end. 2 more to the total. 24 required for the victory, and 8 balls remaining. Beautifully bowled, excellent delivery indeed. Opportunity of run out. That fielder at short fine leg tried to hit the stumps, missed it completely. Batsman cross off a single. 23 required from 7 deliveries. 23 required from 7 deliveries. Improvising quite cleverly. Down to deep fine leg boundary for 4 runs. Lovely improvisation there from the batsman. Just moving towards the offside, allow the ball to coming into his bat. Required Fine from leg 7 inside the ring, deliveries. and getting the placement right to get the boundary Improvising for the last quite ball of the over. cleverly. Now last over Down to remaining. deep fine leg boundary for 4 19 runs. runs required for the victory. Lovely improvisation there from the batsman. So Ritesh will go into bowl the last over. 19 required for the victory. Started with the delivery. Oh, what a good walk. Absolutely fantastic. Absolutely fantastic again by the wicketkeeper behind the stump. The backhand So throw. Ritesh will go into bowl the Directly hitting last the over. stumps.
And it 19 was a good required walk for the victory. from wicketkeeper Started behind with the the delivery. stump Oh, what a to good walk. send Absolutely the fantastic. batsman back into pavilion. Absolutely So 5 balls fantastic. remaining, Again, 19 required, by the still 19 wicketkeeper more runs behind. required for the victory for Vaidyanath Pachanadi. The one more good team, they got a very good history during 90s. One of the great performer in South Kenda district. The Vaidyanath Pachanadi, PYC Padavinangadi, the biggest names. They really performed very well during 90s. Now, the new batsman, a very experienced campaigner, Madhukar. A beautifully driven, but lack of placement. Straight to the hands of short mid-off. Just a single to Madhukar. And now, last 4 deliveries remaining. And they have to get 18 runs to win this match. Badly required one big shot. Prakash is on strike. Dotted delivery. Now, last opportunity, I will tell you. They can win the match if they hit 3 sixes in remaining 3 deliveries. Full toss delivery, going for the big shot, but fielder is there in the deep mid-wicket region. He takes a catch, the long on fielder in fact takes a catch, running towards a little bit square towards a wide-ish long on to finish the catch. Remaining 3 deliveries. That was the end of Full toss hope of delivery, winning this going match for the big shot. Vaidyanath, because now But 2 fielder is balls, there in the deep they have to get 18 mid-wicket runs to win region. this match. He takes a And catch, it's long not on that much fielder of in easy fact unless takes a the catch, bowler makes running any towards mistake. a I little think bit Gurunagar, square they're towards almost, a wide-ish long. they won the match. 18 to get from 12, 2 deliveries. Madhukar is on strike. They are crossing over for a single. Last ball remaining. And it's all over for Vaidyanath. They couldn't manage to catch the score, which is a target set by Gurunagar, 39. Wide delivery. They have wait for one more delivery to celebrate their victory, Gurunagar. That's it. The victory of 25 runs, 15 runs, little correction. Huge victory here for Gurunagar, defeating their opposition for 15 runs. And they're entering into the next round. So, next match, YFC Krishnanagar takes on Jeevan Jyoti Cricketers, and it's going to be a very interesting match because both the teams has got some good players in their side. And before that match will go into commence, I would like to call upon our most popular name. Of course, in the 90s, he won in underarm cricket. If anybody have some fluent Kannada commentary, it's none other than Umesh Dandakeri, and he will going to take over the microphone for that match. And on behalf of cricket lovers, on behalf of organizers, I would like to warm welcome Mr. Umesh Dandakeri in commentary box to commentary in our state language, sweet language, Kannada. Thank you very much.
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಪ್ಪಲಗಾಡು ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಜೋರಾದ ಮನವಿ, LBWಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಇವರಿಂದ ಲೆಗ್ ಬೈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೀಮಿತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎಯ್ಯಾಡಿಯಿಂದ ಕಾವೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 11 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 11 ತಂಡಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿವೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದಂಥ ದಾಳಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನ್ರಾಜ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 18 ಗಜಗಳ ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬಳಿಕ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇರ ಹರೀಶ್ ರವರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 18 ಗಜಗಳ ವೃತ್ತದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದಂಥ ದಾಳಿ. ನೇರ ಗುಟರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುಟರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 9 ವಾಸುದೇವ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಸೀಮಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ವಾಸುದೇವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡಗೆ ಎಸೆತಗಾರ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೀಮಿತ ವಲಯದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಗುಟರಕ್ಷಕಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೇರ ವಾಸುದೇವರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬಂದಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಂಜಿತ್ ಗಳಿಕೆ 1, ಅಶ್ರಫ್ ಗಳಿಕೆ 1, ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 4. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ 2 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ವಲಯದ ತಂಡ. ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಇವರ ಹಸ್ತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಾಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಅಂದಾಜು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್ರನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಎಯ್ಯಾಡಿ. ಇವರುಗಳ ಜಂಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಟ್ರೋಫಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 22 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಏನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅನ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉರ್ವ ಅಂಗಣ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಪುರಾವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಅನ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವಿನಾಶ್. 1 ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಲಿಪ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 18 ಗಜಗಳ ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್, ಗುಟರಕ್ಷಕನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ್, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಓರ್ವ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಓರ್ವ ವೈಡೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೇರ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದತ್ತ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ ನಿವಿತ್ ರಾಜ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್. ಅದೇ ರೀತಿ
ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ನವರು, ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದಿನದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಎ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ವಲಯದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಈ ದಿನ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡು ಈ ದಿನದ ಸೀಮಿತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ. ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟು 10 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ, ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ರಂಜಿತ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ, ಔಟ್ ಆದ ಆಟಗಾರ ರಂಜಿತ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮನ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್. ನವಾಜ್ ಕೂಡ ಅಶ್ರಫ್ ಓರ್ವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತೋಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಓರ್ವ ಸಮರ್ಥ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ರಫ್. ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಸುದೇವ್ ಇವರ ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸುದೇವ್ ಅನ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅನ್ರಾಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ. ಏನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ 30 ಗಜಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಾಸುದೇವ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ವೈಡ್ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು. ಆಫ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಸೆತ. ಒಂದು ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 16 ತಂಡಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರು ವಿದೇಶದ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮದ ನಿಮಿತ್ತ ತಂಡವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಬಾರಿ 30 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕಿತ್ತು. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಂತಸವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 12, ಸರಾಸರಿ 6ರ ಸರಾಸರಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರಗುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಬೊಗಸೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ, ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ, 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 13, 6.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 9 ವಿಕೆಟನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ತಂಡ. ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂಡವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಕರ್ ಮುಖೇನ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿ ತೂಗ್ತಾ ಇವೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 13. ಹರೀಶ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರ ಹರೀಶ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆತ, ಜೋರಾದ ಮನವಿ, LBWಗಾಗಿ ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮೋಹನ್ ಇವರ ಹಸ್ತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಉರುವ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಟಕ್ಕೆ ಉರುಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇತ್ತು. ಹರೀಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವಕಾಶವೊಂದು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋರಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿಫಲತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಲೋವರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಚಿಂತನಶೀಲ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಶ್ರಫ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು. ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಗುಟರಕ್ಷಕ ವಾಸುದೇವ್ ಇವರ ಬೊಗಸೆಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುಟರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವ್ ಇವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹರೀಶ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಹರೀಶ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹರೀಶ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ರಾಫ್ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ಬರುವ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ. ಈ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಾಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಶ್ರಫ್. ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟಗಳ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ 23. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 7.65 ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಂಡ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ತ ವಲಯದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ತಂಡವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀಮಿತ ವಲಯದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 23. 7.65 ರನ್ ಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಹೊಸ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಐವಾನ್, ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಐವಾನ್
ಅಷ್ಟೇನು ಕರಾರುವಕ್ಕಲ್ಲದ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ರನ್ಔಟ್ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, 2 ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಐವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವನ್ನು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿರ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಅಶ್ರಫ್ ತಾನೆಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 13ರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಐವನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಎಸೆತ. ಐವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೀರಸವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಐವನ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ವೈಡ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಸಿಕ್ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ವೈಡ್. ಮತ್ತೆ ಐವನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಹೋದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನ ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು. ಅಶ್ರಫ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆತ. ಪ್ರಯತ್ನ. ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಆಟಕ್ಕೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಐವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 2 ವೈಡ್ಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಹಸ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಪು. 3 ವೈಡ್ಗಳು, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಲ್ಲದಂತಹ ನೀರಸ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಐವನ್ ಯುವ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಸವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಐವನ್ ಉರ್ವ ಅಂಗಣ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ, ಅದೆಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಂಗಣ. ಈ ಮಟ್ಟದ ನೀರಸವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಬೇಸರ ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. 1 ಓಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 42 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐವನ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಐವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಐವನ್ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಯಾವುದರ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಆ ಊಹೆಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐವನ್ 3 ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ರಫ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಶ್ರಫ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಹರೀಶ್ ರವರ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, ಆ ಬಳಿಕ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಐವನ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು. ಈ ಬಾರಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನೇರ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಗಳಿಕೆ 24 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘವಾದಂಥ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 24 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಭಾಗಿದಾರಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಹೇಲ್ ಹಾಗೂ
ಸೋಹೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ತಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಐವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಸುಲಭದ ಚೆಂಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್, ಎರಡನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಮನವಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಸ್ತಾನ್. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 51 ರನ್ಗಳು, 12.50 ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 52 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಕೂಡ ವಿಜಯ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣದ ಮಧ್ಯಂತರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಂಗ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So thank you very much, Umesh Dandakiri sir, for your excellent Kannada commentary, describing all cricket aspects and even the history of both the teams, the YFC Krishnanagar as well as Jeevan Jyoti cricketers. And thank you very much for your explanation. And now it's Jeevan Jyoti cricketers. They have to score 52 runs to win this match, and that was a highly disappointment for Jeevan Jyoti because they bowled very well. The 17 deliveries they conceded 17 runs, and remaining deliveries they conceded 34 runs in 12 balls, 13 balls. There's some chip that down to deep cover region for a couple of runs here, and a very good stop by the fielder in the deep, and the batsman got ample time to complete that couple of runs. Vasudev, one of the most experienced campaigner for Jeevan Jyoti cricketers, really done a great job behind the wicket. Excellent collection behind the stumps when they are the fielding. Now Vasudev have to contribute from the bat as well if his team wanted to win this match. This time again, nice looking extra cover drive, beautifully played, almost copybook style, leaning into the drive, front foot coming to the line of the delivery, and a very good high-hand coordination to get that extra cover drive down to deep extra cover for a single. Scoreboard moves on to 3 without loss of any wicket. Sahil bowling this power play overs, first over of the power play, 1 over, actually 1 power play overs for this 4 overs match. This time bowler's back drive, but not quite able to find the gap as ball just going to the hands of a mid-on region, and there is no possibility of any run.
So Ivan is the bowler who has conceded 28 runs in the last over for Jeevan Jyoti cricketers. That's why they're really struggling to get some big total to win this match. There's a lovely shot, finds a gap, no chance at all for the fielder to stop that boundary. Yes, he does. Ball winning the race against that fielder. Of course, fielder tried his level best to stop the boundary, but at last the ball is winning the race. And the much required boundary came from the bat of Kishore. And with that, boundary scoreboard moves on to 6-7 on the board. Sahil bowls, this time wide outside the line of off stump, and rightly so, umpire Mohan Heyadi, no hesitation in his mind to signal the wide. With that extra scoreboard moves on to 8 on the board. Sahil. Ball, beautifully bowled. That was a different delivery, I will tell you. The batsman a little bit in a two mind whether he wanted to go for the big shot or not. But by doing that, he just misjudging the line. And ball is just passing between his bat and pad and hits the leg stump. So Sahil's got a very good breakthrough in the last delivery of the over. The first over completed, chasing 52 to win this match. Little correction, one more ball remaining in this over. Sahil bowls 5 deliveries, 1 ball remaining. The Veerish is a new batsman joining Vasudev. Veerish need to play some big innings here for his team. Need to play some explosive innings if his team wanted to win this match. And this is the last delivery of the power play, so that last opportunity for the batsman to take advantage of the fielding restriction. Went for the big shot again, not quite able to getting hold of that strokes properly. And inside the edge of the bat, ball running down to short fire in the division. So one more addition, so 9 runs coming from that over. Chasing 52 to win this match. Jeevan Jyoti cricketers are 9 for the loss of 1 wicket. Sustan is the new bowler from the far end. Getted bowling to Veerish. Sustan. Sustan is shot on up. Bowling left arm, right arm. Over the wicket, balls. Beautifully bowled. Fantastic delivery indeed. Wow, the batsman really lucky indeed. Because that ball is just missing the off stump. And no damage done. So target is looking very difficult now for Jeevan Jyoti cricketers. Sustan again. Right arm over wicket. This time plumb in front of wicket. Excellent stuff there from Sustan. As Veerish, no other option at all. They need to look for some big shots if they wanted to win the match. But is not really choosing a right delivery to hit the big shots. This is a fantastic stuff there from Sustan. Ball pitched in the line. And batsman little bit across, try to swing the bat, but not really through the line of the delivery. So wicket number 2 is back into pavilion from Jeevan Jyoti cricketers. They are deep in trouble. Jeevan Jyoti cricketers winning the toss. They elected to field first. Everything is going in their favor.
until that 17th or 18th last delivery of the over number 3, when Ashraf hit 1-6. Then problems started here for Jeevan Jyoti. And last over, which is bowled by Ivan, very costliest over indeed. 28 runs conceded in that over, with some extras and with some explosive batting from Ashraf. Otherwise, a different picture here. And that's why Jeevan Jyoti is struggling in the middle to get that big total of 52 to win this match. So new batsman, the left-hand batsman, Dhanuraj, is on strike. Vasudev is in on strike again. Sustan bowls. The batsman Dhanuraj not quite getting hold of that strokes properly, but he's managed to get a couple of runs here because of some misfield by the short third-man fielder. 2 more to the total. Scoreboard moves on to 11. 41 more runs required. Across the line, Dhanuraj not quite able to time the ball properly because almost he's dragging the ball from outside the line of off stump to try to hit the big shot on the onside region. That's why he's not getting a timing right. Because Sustan is such a clever bowler, a very intelligent bowler. Not an easy job for any batsman to hit some big shots against his line and length. Very consistency in his line and length. Sustan. And wait and see how very experienced Vasudev will go into bat against him. This time, no contact with the bat, but certainly contact with his legs. So leg by call by umpire. 1 more addition to the totals. So with that, single scoreboard moves on to 12. 13 on the board for the loss of 2 wickets. This time, lovely shot, one-handed stroke there from Dhanuraj, just going over the infield, down to deeper square leg boundary for 4 runs. That's what is really required. Little bit risk has to be taken if they wanted to win this match. And Dhanuraj in last delivery of the over, almost the line is good, but Dhanuraj played really very well. Know exactly where the fielder is. There's certainly that fine leg inside the ring, and he played that one quite nicely between the gap. So completion of over number 2 then, chasing 52 to win this match. 17 Jeevan Jyoti for the loss of 2 wickets. .35 required in 2 overs. 17.5 runs per over is the required run rate. Mansoor brought into attack, experienced bowler against experienced batsman. Far away outside the line of off stump. White signal umpire. 36 required. Again that ball going away from the batsman. Far away outside the line of off stump. White call by umpire. 1 more addition. 34 required. Asif. This time excellent delivery indeed from Mansoor. This time a good line there by Mansoor. Almost bowled that one around the legs of the batsman. As Vasudev tried to play a little bit offside on the offside region. Again Vasudev struggled to get the timing right behind the strokes. Picked up a single anyway. With that single scoreboard moves on to 20. 32 more runs required to win the match. In remaining 10 balls. Required run per ball, 3.2. .32 required from 10 balls. Here is Mansoor. Balls. Good work there from Ranjit behind the stumps. Appeal for the stump out. No damage done, but dotted delivery
Target is really now looking very difficult here for the Jeevan Jyoti cricketers. Now 9 ball remaining. They have to get another 32 runs to win this match. YFC Krishnanagar, they came into this tournament as one of the favorite to win the tournament because they got some really very professional performers in their team. Ranjit is one more addition to that playing 11. They are really strengthening their 3 departments: bowling, batting, and then wicket keeping. And that's why the YFC Krishnanagar are looking totally is a complete package of best playing 11. This time top edge opportunity of catch there for a square leg fielder, but this time Vasudev has got ample time to complete that couple of runs. So without some big shot, it's not that much, not really easy for Jeevan Jyoti to win the match. Mansoor. Bowling to Vasudev. Down the leg stump, going to be a wide. Wide signal umpire Mohan. One more addition to total. Scoreboard moves on to 24. That means 28 required. Now last over remaining. And that last over they needed 28 runs. But one thing I would like to tell you that the innings of YFC Krishnanagar, they got 28 in the last over, which is bowled by Ivan. But here is Ranjit is the bowler, and Jeevan Jyoti cricketers needed the same 28 runs from the last over if they wanted to win the match. But in that over, Ivan bowled so many wide deliveries, and the batsman in that over, Ashraf hits 3 sixes. And here is Dhanraj, he's got opportunity. Slashing that one outside the line of off-stump, not quite able to get the placement and timing behind the shot. Just a single for the batsman. So 5 ball, 27 runs. And last opportunity for Jeevan Jyoti cricketers. So one more single there. Now 4 balls and 26 runs and 4 sixes in 4 deliveries will not going to help Jeevan Jyoti cricketers to win this match. Excluding wides and no balls, I think just the formalities left in this game. So by call by umpire, 3 ball and 25 runs required to win the match. Nothing left in this game, I will tell you. But all that YFC Krishnanagar, once again, they're going to register a very easy and comprehensive victory. Vasu swinging his bat, but not finding the ball to his bat. Like by call by umpire. Just 2 deliveries remaining here for YFC Krishnanagar to celebrate their victory. Dhanraj drives that one, but not quite able to beat the fielder there in the deep mid wicket. And the last ball remaining. So 30 is the score. That means a huge victory. 21 runs victory here for YFC Krishnanagar to register victory over Jeevan Jyoti cricketers. They are entering into the next round. And congratulations YFC Krishnanagar. Hard luck. Jeevan Jyoti cricketers not quite able to perform from the ball and from the bat. And one big over really takes the match away from Jeevan Jyoti cricketers.
So before the next match will going to commence, we'll going to take a short break, and after that short break, it's going to be Sujit will going to take the microphone in our state language, Kannada. Thank you. ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಲಕ್ ರವರು ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್. ಕಿಶೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಿತೇಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವ ಪಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲು ಅವಿಲಿಗೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿಯತ್ತ ದಾಮೋದರ್ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದರು. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುವ ಮೊದಲೇ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಉದ್ದರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಥ್ರೋ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಮೋದರರ ಒಂದು
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ಇದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಪತನ. ಕಿಶೋರ ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಚೇತನ್ ನವದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರ ತಿಲಕ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನವದಾಂಡಿಗ. ಚೇತನ್ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ 2. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆದರೆ ಇದರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕ, ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಗಾರ ತಿಲಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಉದ್ದರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿ, 1 ರನ್ ಔಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನವದಾಂಡಿಗ ಹರ್ಷಿತ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರ ತಿಲಕ್ ಕಮಿಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಗುರಿ, ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಪತನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗ ಅವನು ಕೂಡ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ, ಆದರೆ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ 14ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಈಗ ತಾನು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆಯ ಅತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತಿಲಕ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಲಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯ. ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. ಇದು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಸ್ಥ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ರಿಸ್ಕಿ ರನ್ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3ಕ್ಕೆ 3. ಇದು 3ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇದು 4 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಆದುದರಿಂದ 4 ಓವರ್ಗೆ ಒಂದು 30ರ ಗಡಿ ದಾಟಲೇಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಾವು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ 30ರ ಗಡಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತವಾದರೂ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ UCG ಅಂದರೆ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನತನಿಸಲು ತಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿಲಕ್ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಎಸೆತಗಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರ, ಆಫ್ ಕಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಷ್ಟೇ ತಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ದಾಂಡಿಗ ಚೇತನ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಔಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತ ಅಂದರೆ 3 ಉದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿಲಕ್ ರವರು. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಮಾಡಿದ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸುಲಭವಾದ ಒಂಟಿ ಓಟ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಟವು ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಸೆತಗಾರರು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನವಿ ಹೋದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಚೇತನ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹರೀಶ್ ಅವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ರನ್ಔಟ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. 3 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. End of over number 2. Score moves on to 9 on the board. Loss of 3 wicket. Very slow start from the batsman of Vikram Mogarna. Mugrodi. Now Harish is a bowler. ನಾವು ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಅಡ್ಡಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 2 ರನ್ನನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರೀಶ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು ದಾಮೋದರ್ ಗೂಟರಕ್ಷಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವ ಈ ಹರೀಶ್ಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ 4 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ, ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣಾ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ಚೇತನ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರೀಶ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ. ಬಾಲವಾದ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ LBWಗೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡು ಚಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ದಾಮೋದರ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಹರೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ದಾಮೋದರ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ನಾವು ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದ ಅವಲಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆದರೆ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಶಾಟ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಒಂದು ಶಾಟ್, ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಎಂಬ ನಿಶಾನೆ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು 1+1 2 ಓಟದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಚೇತನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮನೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ದಂಡಿಗೂ ಚೆಂಡಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆದರೆ ಮನೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೀಶ್. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ನಾವು ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 17, 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನವದಾಂಡಿಗ ನಾಗರಾಜ್, ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 01 ಕಮಿಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ವೈಡ್, ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನಿನ ನಿಶಾನೆ 1+1. ಮತ್ತೊಂದು 2 ರನ್ನಿನ ಅತಿರಿಕ್ತ ರನ್ನಿನ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸರಾಸರಿ 19ರ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ತಿಲಕ್ ರವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ತಾನು ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20-21ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತಿಲಕ್ ರವರು 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ 20ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ 21ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೋಡಿದೆ. 21-24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ
ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ ತಂಡವು 21ರ ಸವಾಲು 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚರಣ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಮೋದರ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವೀರ ಈ ದಾಮೋದರ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮನೀಶ್ ಅವರ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಗಿತಾ ಎಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ 18 ಗಜದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಕೈ ದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್ ಇವರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೋಲೆಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ನಿಶಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1+1 ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೀಶ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಂದರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಮುಗ್ರೋಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ 3 ವೈಡ್ನ ಎಸೆತದ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗಿಂತ ಹೊಡೆದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಕಬಲಿಸ್ತಾರೆ. 4ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಮೋದರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಚರಣ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಮೋದರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಅಂಚಿನಂಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು LBಗಾಗಿ ಮನವಿ. ಮನೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನೀಶ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಾಧ್ಯ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು ದಾಮೋದರ್. ತನ್ನದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಮನೀಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಉಳಿದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರವರೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್
ಪಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬೀಳದ ಕಾರಣ 2 ಓಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1+1 ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 17. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವಿ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭದ ತುತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಂಚಾಡಿ. ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಂಗ್ರೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸತೀಶ್ ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you very much, Sujit. So once again, welcome back for the second quarter final of this most prestigious SAI Trophy 2020. They are organizing this first year's cricket tournament in this most beautiful cricket ground, UCG. And you are watching match number 10 of this day number 1 of this wonderful cricket tournament. The first ball itself is going to be a wide. The wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, and batsman got a ample time to complete the single. So 1+1, straight away 2 runs without any deliveries. And the score has been added to total 2 without loss of any wicket. YFC Krishnanagar, one of the big contender of this tournament, I will tell you, especially in the Group A.
They are seems to be one of the contender of this cricket tournament. There's a good comeback there by the bowler. Deepak in the negation. Bowls a quicker one and straighter one to the hero of a previous match, Ashraf. He played an explosive innings in the previous match against G1 Jyoti cricketers. As Deepak again, right arm over the wicket, bowls looking for the blind shot, but not quite able to make a contact with the bat without seeing the line of the delivery. Might be a little bit getting some extra confidence after that good innings he played in the previous match. Maybe wanted to continue that kind of explosive innings in this match as well. But you need to see that a different bowler in front of you. Deepak is always going to be a very dangerous ball. Right time down the leg stamp. Opportunity of run out directed required. But short fine leg fielder not able to hit the stumps. The wide call by umpire. This is second time in this over as Deepak balls that wide and he conceded a couple of runs. So a little bit disaster here for Deepak in this over. It's a very good bowler if he bowls a good line and length. And he already conceded 4 runs in that. In the form of extra is gone. Ranjit tried to play the reverse sweep against a turn of Deepak. Is always going to be asking for trouble. And might be a little bit slowness of switching into the reverse sweep. He's not quite able to read the face and the turn of the delivery as Ranjit is a middle stump. I think the ball hitting is a middle stump. And a good comeback there by Deepak. So Gurunagar friends might be the new face for this belt area cricket matches, but they got some experienced players in their side. And so far the performance is so good, especially the bowling department. They're so good. So Nawaz is a new batsman in. Nawaz almost standing by covering his all stumps. Appeal for leg before wicket, but Deepak is not interested. Leg by call by umpire, almost shuffling across the line of the delivery. But umpire not interested for that, and leg by call by umpire Mohan Yadi. Scoreboard moves on to 5 without loss of, correction, 5 for the loss of Ranjit's wicket. First over of the power play, 4 overs match. Still there was a good condition, light condition in the UCG, even though the time is exactly 5:17 in the evening. And probably after 6 it's going to be a little bit dark. This time beautifully played, but not quite able to find the gap. Big wicket, huge wicket here for Gurunagar. The hero of the previous match, Ashraf, tried it over the head of that deep wide long off fielder. But I already mentioned the different team, different bowler. You're not facing the bowlers of G1 Jyoti, but you're facing the bowlers of Gurunagar. So you need to be very careful when shot selection is concerned. And that was the wrong place, I will tell you, especially in the evening. It's not that much of easy to clear the fence against the direction of the wind. So 5 for the loss of 2 wickets. So Mansoor is a new batsman, walking towards the middle, very experienced. Not quite able to perform in the last 2 matches for YFC Krishnanagar, but he is a kind of player who can bounce back anytime. And he knows that this is a very important match, the quarter final. They need to perform. But so far Deepak maybe is considered some runs in the form of extra, but still he managed to pull the things back in the favor of his team. Still there is not satisfaction in the field. He wanted one fielder from backward point to go to the deep backward point, might be the reason behind. Right arm over the wicket, wide ball called by umpire. Kishore is the bowler, bowling from the far end, second over. Right arm over the wicket, bowls. Oh, good piece of wicket keeping, good piece of wicket keeping. Nothing has happened.
At first they are appealing for the caught behind. Once they are realizing there is no nick at all from the bat, and quickly they are asking square leg umpire for the stump out. But both the chances which is denied by the umpires, two experienced umpire, Roland Pinto and Mohan Ayadi. Just an excitement rather than confident. Both from bowler and wicketkeeper behind the stump. So that was, I think, a good strategy from the fielding side, putting some pressure into the batsman. Again, they're looking for the reverse sweep. I think it's a good going, good thinking, good captaincy. Keeping one fielder in the deep backward point, seeing that this man Nawaz is a very good in playing the reverse sweep. Still Nawaz tried to play the reverse sweep, but not quite able to make a contact with the bat. So far, this is a good going here for Gurunagar friends after winning the toss. That was really a big wide, 1+1. And scoreboard is 8. And if, believe me or not, out of that 8, 6 extras. All extras. All 8 runs are extras. No single run scored from the bat. Mansur drives that one down to deep long on region. The first run coming from the bat. After that 8 runs. After that 7 deliveries. At last the batsmen of YFC Krishnanagar managed to get the single. That shows the accuracy. The very good bowling performance from Gurunagar. Top edge is going to be a chance of catch, but no man's landed. The batsman got ample time to complete that couple of runs. Lucky escape here for Nawaz. He tried to work that on the onside region, got a top edge, and ball is landed between extra cover and deep extra cover. And he got a couple of runs scoreboard, moves on to double figure 11. Again, bowler bowls that one. Wicketkeeper Bay behind the stump, fails to collect the ball. Might be no signal coming from umpire. Looks like it was outside edge of the batsman Nawaz, and scoreboard moves on to 12 on the board. Kishore, just like what Deepak did, he is also performing very well from his bowling. So far he bowled a very tight line and length, 1 extra. That was a wide ball is bowled. This time, just breaking the shackle. That will going to clear the fence quite easily. Yes, it does. Waiting, and Mansur, I already mentioned, he couldn't manage to perform from the bat in the previous 2 matches. But sometime, the players like Mansur, they will going to perform the matches like this. When it was an under pressure situation, some players really like to perform under pressure. Just breaking the shackle. The last delivery of the over is picking the spot. Right from the middle of the bat, dragging the ball from outside the line of off stump and hitting that very good looking stroke down to deep mid wicket for a maximum. So with that 6 scoreboard jumped into 18 for the loss of 2 wicket. The 2 overs completed. Now the run rate looks to be very good here for YFC. 9 runs per over. Swap that one, finds the gap. Walk here for the final fielder. Will it go into winning the race? Yes, it does. Now it's time for Nawaz to joining the party. First ball of the 3rd over. He delicately swept that one, seeing that fine leg inside the ring. And he just beats the infield and gets a boundary. Scoreboard moves on to 22. Prashant, a little bit under pressure. Second time. Balls, what we are talking about, the pressure. That shows the pressure. 1+1, 2 extras. Krishnanagar, they really work hard, especially in this department. Extras. They already considered 10 extras out of 24. Prashant balls. This time Mansur tried to sweep that one. Ball definitely pitched outside the line of leg stump. Leg by call by umpire. One more addition to total scoreboard moves on to 25 for the loss of 2 wickets in the over number 3 in progress. Prashant again to Nawaz. Appeal for leg before wicket. This time ball pitched in a line. This time is the ball pitched in a line as Nawaz going across the line. Tried to swap that one.
And very good decision there for Mohan, even though the bowler bowling round the wicket. But the fact that ball pitched in a pull and almost pitched in a line which is on the middle stump, as Nawaz finding right in front of middle stump. So a vital breakthrough here for Gurunagar friends. They got a wicket of Nawaz, 25 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Prashant balls and misjudgment from the new batsman Sahil. Little bit up and downs in the batting department, as Sahil now is coming as a number 5 batsman. The previous match is coming as a number 3 batsman. Ball him, cleaned him up. Prashant celebrates in his own style, punching through the air, that he knows that he got a big wicket of Sahil. And Prashant bounced back in this over. The lost YFC Krishnanagar, they lost their wicket number 4 at the score of 25. The over number 3 in progress. So one more experienced batsman, Shabir, is walking towards the middle for YFC Krishnanagar. Both the batsmen are in the middle, very experienced, but deliveries remaining, just 8. Prashant, plumb in front of wicket, plumb in front of wicket. Prashant picked one more wicket here. He's on fire. Shabir tried to push the ball by playing across the line, shuffling across. Maybe intention of Shabir to pick the single and give the strike to Mansoor. By doing that, he is nowhere near to the pitch of the delivery. Ball pitched on the middle stump, and Prashant picked up a back-to-back wickets. Altogether, 3 overs completed. YFC Krishnanagar are 25 for the loss of 3 wickets. They're going just over 8 runs per over. Exactly calculation is concerned, 8.33 runs per over. And this is the last opportunity for YFC Krishnanagar to get some runs in that last over. And bowler has been introduced from the far end to bowl the last over. A deep long on, deep long off, deep mid wicket, deep backward spar leg, deep cover, far away outside the off stump. Highly indisciplined bowling performance, I will tell you. How many extras they conceded in the form of wides and byes. 2 more to the total, 27. Ritesh balls, full toss, and thank you very much. Set by the batsman and picked up a boundary there. A very good attempt from the fielder in the deep mid wicket. Tried to take the catch, but the batsman played that one very wide off that fielder. Asif picked up a very important boundary. Scoreboard moves on to 31. A really poor piece of bowling there by Ritesh in the last over. The juicy full toss. Again Ritesh balls. The slower one, and batsman Asif almost hitting that one firmly down to deep long on for a single. Scoreboard moves on to 32 on the board. Last 4 deliveries left in their innings. Ritesh again. Radam over the wicket. Mansoor drives that one firmly down to deep long on, not quite getting. Try to getting into the big shots here, but not quite able to do that. So, because of that, Prashant Ritesh bowls a slower one. Now 3 balls remaining. Asif back on strike. Ritesh balls and batsman drives that one again, not quite timing the ball properly. Just a single. Good comeback there by Ritesh. Little bit shackling start in the beginning, but he's recovered very well. Last 2 deliveries left.
Ritesh. To Mansoor, top edge, opportunity here for the fielder, takes a catch. A very good running catch taken there by the short fine leg. A really good comeback by the bowler. The Mansoor tried to swing his bat, but that was a full toss delivery, slow full toss. And that's why Mansoor not quite able to time that one properly, got a top edge. Now last ball remaining. 34 is the score. Ritesh to Asif. Ritesh from the far end. Coming down the track, wicketkeeper completes the job there. The good over at last. Ritesh bowls. So now they set a target of 35 to win the match. Now YFC Krishnanagar scored 34 and 35 target here for Gurunagar to win this match. Gurunagar friends, they got some good players in the sides, and that's why this match is definitely going to be more interesting. As YFC Krishnanagar, they got some very good fielding and bowling department. At the same time, Krishnanagar, they got some experienced batsmen in their side. So wait and see, we'll take a short break. And we'll back in the innings of Gurunagar. Thank you. So all set now for the chasing. 35 is the target here for Gurunagar, and Manjunath is on strike and Pradeep is in non-striker's end. Here is the first ball. Sahil bowls, starts with the dotted delivery. Batsman tried to play the reverse sweep but not quite able to make any contact with the bat, and neatly collected by wicketkeeper Ranjit behind the stumps. Sahil, loose delivery but premeditated as before the bowler delivers the ball. Manjunath almost switched for a reverse sweep, and that's why he couldn't manage to take advantage of that short pitch delivery, but picked up a single there anyway. So one without loss of any wicket, Gurunagar. Sahil again from the far end. Balls, drives that one uppishly but quite safely. Good stop by the fielder in the deep. Athletic walk. Really good athletic walk done by the fielder in the deep. Not that much of easy because ball is just bouncing in front of him. Looks like that going over the head of that fielder. And he's jumping and just stopping the certain boundary. Couple of runs for the batsman Pradeep.
and for his team. Scoreboard moves on to 3. Sahil again. Ball straight to the hands of short mid-wicket. Pradeep not quite able to play that one over the head of the mid-wicket. Intention is to clear the infield, but he's not able to do that. So ball is went a little bit in the flatter version. So that short mid-wicket fielder making no mistake at all. 3 for the loss of 1 wicket, Gurunagar. Just under 9 runs per over is the required run rate for Gurunagar to win the match, and this is very important over for Gurunagar. Power play over. They have to get some double figures in this power play. This time, what we are talking about, this is going to be very important, and what a massive stroke. What a massive stroke that one from batsman Nikesh. The huge one, huge one. Just stand and delivered, and sweet timing coming behind that strokes of Nikhil. That was a monumental. That's what required here for Gurunagar. I already mentioned this over going to be very important for them. They need to get as much run as possible in that power play over. Score jumped into 9. Sahil. To Nikhil. Oh, clever. Absolutely clever. Magnificent. This is a magnificent and outstanding comeback. Look at the delivery, I will tell you. This is what you need to do as a bowler. After hitting a 6, he knows the mind of the batsman. He's in a little bit aggressive mood. And change of pace. The slower one, slight leg cutter, is really working here for the bowler Sahil. Picked up a massive wicket of Nikesh. It's back into pavilion. 9 for the loss of 2 wicket. So first over completed. Sahil completes the first over. Mixed result in this over. The wicket for YFC Krishnanagar. 9 runs for Gurunagar. And these two Nagars, Krishnanagar and Gurunagar, wait and see which Nagar will go into qualify for the semi-final. Sustan, one more talented bowler for the side, is brought to attack for YFC Krishnanagar. By his bowling to Manjunath. Manjunath drives a run down to mid-wicket region. Work here for the field. Oh, poor piece of ball. Poor piece of fielding there by the fielder. Misjudgment. The pays the penalty for that. And Manjunath picked up a boundary. They just looks like they're not playing a cricket. They're playing a football here. Because both the fielders tried to stop the ball from their feet. And that ball really defeating that 2 feet of the 2 fielders and passing between them, and they got a boundary. Bowler's back drive, firmly driven, little bit opportunity, but hard opportunity, tough one for the bowlers to take that cotton ball chance. And scoreboard moves on to 14 on the board. 26 required. 21 required in 16 balls. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. But as far as chasing team is concerned, always it was a favoring because they know exactly what to do. And one big hit can change the complexion of the match. But YFC Krishnanagar, they're all the professionals. They know exactly the situation. They got experience of tackling the situation. Drives that one beautifully off the back foot by the left-hand batsman. Prashant to pick the single, and scoreboard moves on to 15. 20 required from 15 balls. Not a big difference. Just 5 difference between ball and run.
As the next one bowls. Manjanath drives that one. He's in aggressive mode. But this time field. Oh my goodness. Can you believe this? One more boundary. This is not a good piece of fielding there by the fielder in the deep. The same fielder did a mistake in the previous boundary. That was the same fielder once again. Continue that mistake. Same strokes, same result, and same mistake by the fielder. And scoreboard moves on to 19. Now equation looks to be easy. 16 required. From 14 deliveries, Manjanath is on fire. Balls, frustration and pressure straight away into the bowler. Sustan, most unlucky bowler, I will tell you. Both the boundaries are stoppable. 20 on the board, now 15 required from 14 balls. Riser one upishly, but quite safely in the gap. Ball running down to deep backward square leg. Mansoor, one of the best fielder in the side. In the deep, walking very nicely to stop the boundary, but he couldn't manage to stop a couple of runs from Manjanath. What an innings is playing here, Manjanath. Scoreboard moves on to 22. Again, Manjanath drives that one. Bowler's back drive. The bowler stopping Sustan from his legs, stopping the speed of that strokes, but not quite able to stop the single from the batsman. So with that single, 2 overs completed. Scoreboard showing 23 for the loss of 2 wickets in the over number 2 completed. Now 2 overs remaining. 12 runs required to win the match. At the run rate required is exactly 6 runs per over. This is going to be a very decider over here for YFC Krishnanagar, because Ranjit came into bowl, usually bowling a final over, but the situation is different here, as a 12 required from 2 overs. As Manjanath again, clever piece of batting, a sphere sweeping that one, and they're running hard for the second. Manjanath running hard, and they got a couple of runs. As Manjanath, of course, after that injury, is back into this cricket. After a long break, not an easy job for him after that injury. But he's bounced back quite strongly in this tournament. Especially he got an injury to his left leg. Still he is running hard. You know exactly the each and every run is going to be very important against YFC Krishnanagar. This time, no chance at all for leg before wicket. Ball going down the leg stump, missing the leg stump. One more addition to total. Scoreboard moves on to 26. Now 9 required for the victory from 10 balls. The equation really favoring chasing team Krishnanagar, correction, Gurunagar. Ranjit just checking his field set. You know exactly one breakthrough is required. You know exactly 1 or 2 dotted deliveries required. Then only the opportunity for YFC Krishnanagar to win this match. The Prashant is a left-hand batsman. You know exactly some sensible batting required now for Gurunagar to win this match. There's a sensible cricket. Need to be cool. This time beautifully played. Off the toes, he played that one quite beautifully down to deep backward square leg. And just a single for that good-looking stroke there from Prashant. Scoreboard moves on to 27. 8 required from 9 deliveries. Ranjit again back to his bowling mark. Each and every ball he was setting a field. Bowling from the far end to Manjanath. Manjanath swept that again. He is very good in that shot. This time they need to settle for the single because Mansoor is a very good fielder in the deep. One more addition to total 28. Now 7 required for the victory, and they got 8 deliveries to spare. Ranjit
looking for the breakthrough. Prashant, what a breakthrough, what talking about Prashant. Almost throwing his wicket, I will tell you. Not required that much of urgency. Even the one dot ball doesn't matter because they have to score ball to ball. But wicket is certainly is going to be a matter. The wicket here onwards definitely going to matter because settled batsman back into pavilion. When new batsman coming into the middle, little bit under pressure situation for any batsman, even though the ball to ball required one or dotted delivery, all in sudden we can see that the batsman a little bit under pressure. That's what Ranjit wanted to do in this over. He wanted one wicket, he wanted one or two dotted deliveries, and he's now succeeded to doing that. So not only dotted one, but at the same time the wicket taking deliveries. Now 7 balls and 7 runs required. New batsman Suman, this time sensible, absolutely sensible, but not a sensible fielding by the fielder. The same fielder was considered a boundary, once again making a misfield. The day is not belongs to that, just in number 19. And now it's a 6 ball remaining and 6 runs required for the victory. So this is going to be very interesting now. 6 balls remaining and 6 runs required for the victory for Gurunagar. Really, if Gurunagar able to beat that YFC Krishnanagar, I think it was a great achievement. Really great achievement because YFC Krishnanagar, they came into this tournament as one of the big contender of entering into the finals. But Gurunagar, the way they bowled, the way they batted, certainly, job is not yet over. Still they have to get 6 runs to win the match from 6 balls. The cricket is, everybody knows that it was a great game of glorious uncertainty. And might be one good over is required here for YFC Krishnanagar to get that uncertainty. And wait and see how Mansoor will going to handle the pressure. And wait and see how well these two batsmen going to handle the pressure in the last over. 6 balls remaining and 6 runs required for the victory. Satisfactory crowd out here in the UCG cricket ground, watching this very good tournament after a long time, I will tell you. The cricket lovers really, the missing underarm cricket almost for 7 to 8 months, but at last they got opportunity to come and watch the wonderful cricket tournament in the name of SAI Trophy 2020. Here is the first ball, Mansoor, balls, missed it, chance of stump out, no, dotted delivery. That's what I am talking about. Cricket is all about the glorious uncertainty. If you think it's 6 balls and 6 runs required, it's a very simple thing to do. But as a cricketer, I will tell you this is not a simple thing. It's a simple thing if you wanted to hit a big shot, but sometimes it was picking up a single is going to be a big ask because of that the condition, under pressure situation. Mansoor. Bowling to Sumant. 6 required from 5 balls. Nice. Oh, opportunity to stop the single there. But Mansoor not able to stop that one. And batsman cross over single. That brings Manjunath into strike now. Now 5 required from 4 balls. What a match. It's match going to be very interesting here. Everybody is under pressure, even in the commentary box as well. Five required from 4 balls. If the match is tied, then winner will going to decide it by tossing the coin. Mansoor. Manjunath plays the dot ball. He's gone. He's gone. Mansoor celebrating. Wicketkeeper behind the stump. Sanjit done a fantastic job. The presence of mind and the electrifying walk behind the stumps, sending dangerous Manjunath back onto the pavilion without completing the job. Manjunath is back into pavilion. Now, match is going to be very interesting and it's going to be a thrilling finish.
5 required from 3 balls. YFC Krishnanagar thought that match is certainly out of their hand. But this man, Mansoor, I already mentioned, the experience always going to be counted. And Mansoor showing all his experience in this situation. Prajwal is a youngster for the side of Gurunagar, came into middle. Needed 5 runs for the victory, 4 for the tie. But Mansoor required another 2 good deliveries. Down the leg stamp, going to be a wide. The pressure now a little bit decreased, coming down from the head of the batsman, because now 4 required from 3 deliveries. The Prajwal is on strike. Mansoor. Right on over the wicket. Balls, one more wide. One more wide. All in sudden, Mansoor is under pressure. Looks like the bowler is under pressure. 3 to get from 3 balls. At one stage it was a 5 to get from 3 balls. Now because of that 2 consecutive wide balls, now 3 to get from 3 balls. Now all in sudden we can see that the body language of YFC Krishnanagar, they knows that they have to bring some ball fielders inside the ring to stop the singles, because certainly the batsman wanted to pick the single by chipping the ball here and there, so that they wanted to prevent the single. So that was a little bit closing fielder out there. That was a mid-on and mid-off. Short extra cover is there, very close to the batsman. Dotted one! Looks like, yes, it is a dotted delivery. 3 required from 2 balls. What a match. Presence of mind, a sensible batting required. But Prajwal, after getting 2 gifted runs, not quite able to play the ball properly. 2 balls and 3 runs required. Rise at 1. They have to look for single only, because fielder is there in the mid-off. Now, 2 required from 1 ball. If the match is tied, the winner will go into decided by the toss. This is the first match of the day. That much of close finish, nail-biting finish. And you are watching almost the final match of the day, looks like so. Because as for the schedule, 1 match remaining. But we have to look light condition for the last match. But what a great match is going on here now. The decider delivery. Who will going to be the winner? Which Nagar will going to qualify for the semi-final? Whether it was going to be a Krishnanagar or it was a Gurunagar. Wait and see. The match, the victory is in the hands of Mansoor. The victory is in the hands of this man, the batsman. Plays it down. Opportunity. Oh, overthrow. Overthrow. They're looking for the second. Throw comes up and they completed a couple of runs. Gurunagar celebrating. Oh my goodness. What a drama out here. What a drama out here. Look at YFC Krishnanagar. What could be a certain chance of making this match as a tie? But the fielder out there in the short mid wicket tried to hit the stumps. Wide throw coming from the fielder. That the batsman got opportunity to come back for the second. And they completed it 2 runs. The beauty of the cricket we are watching here in this match. And at last it's a Gurunagar winning this match. They a quite close finish. Fantastic finish.